And Sri Lanka are in a dominant position. They need 9 wickets. Pakistan require 419 runs to win. That might be a bridge too far, but you never quite know with this unpredictable unit. They've got some wonderful players. One of them's at the crease already in Babar Azam, and Imam ul Haq is unbeaten on 46. He's threatened throughout this series. Now he has an opportunity to go big, and he needs to. This is a high-quality individual, Babar Azam, unbeaten on 26. Number 1 in the world in T20s, number 1 in the world in one-day internationals, and number 3 in the world in test match cricket. That is some performer. Pass it to Fernando. Only bowled to 3 overs yesterday, which certainly surprised a few because he bowled with pace, he bowled with aggression, and he looked like taking a wicket, but he was hooked, and spin was favoured. Alongside me, Russell Arnold. Russell, you've had a look at that surface. Is it promising for Sri Lanka, or is it going to be a day of attrition? Good morning, HD. Good morning, everyone. It's going to be a hard day because now the pressure's on Sri Lanka because of the weather. There was enough time. They lost time yesterday. They don't know how much time they'll have here today, so that'll have an effect. That's a shot that you're going to need on a pitch like this to play the spin well. There's a lot of dust on the pitch, hence it gets a sweep. But all in all, it looks pretty good. Just a topsoil that's been dispersed. It gets swept away, and then it stays flat. I think it's on the slower side. I think you have to be smart in what you're doing. What you were trying to achieve or how you were trying to pick your wickets in the first innings. I don't think you can go there in this innings. You got to get the batsman playing into areas that he's not comfortable, that will be specifically a threat on this pitch. And that, for me, is getting him driving. I keep saying about being smart in the field, that is, you got to show gaps. You got 419 runs, you got to start early in the morning. Show them gaps and try and get them playing in there. Oh, on the money. First ball. Right on the money. And also when you say drive, let's not give them the half volleys. It's not the throwdowns. You want it to go up and fall with a bit of dip. And now that'll get the batsman thinking. That uneven bounce gets the nerves tingling a little bit. Asita Fernando early into the attack because of the rain, and there could have been a bit of sweating. Maybe he might get it to move a bit. Okay, what about from a Pakistan perspective? I know it's a lot of runs. It's a lot of runs, but this is a real talented group of batters. This one just keeping a touch low. If they are to chase something like this down, how do they go about it? Get to lunch. Stay positive. Take every run that they can. But you don't look at the runs that's required. The moment you look at that, you start digging a hole for yourself. Stay in the moment. Get to lunch. Get closer. Get into a situation from where you feel you can have a dash. Right now, a little too far to have that dash. So it's about that foundation. A good partnership here to get there. Maybe 4 or 5 runs later on in the day, you're in the game. Maybe even a 6. Good running. I suppose Pakistan will also look at the big picture. They 1-0 up in the series. There's a World Test Championship to play for, and a draw will certainly do them a lot more favours than a loss. And from the situation or the position they were in when they came in to start that 4th innings, that's where they are. If Pakistan hang on to a draw, they will stay there and keep their hopes alive. But if they do lose, Sri Lanka come back up to 3rd. It's all about those percentage points. Oh, he's been on it. He's hitting a good area.
Yeah, and coming out this morning with what's happened with the weather and the uncertainty for the rest of the day, Pakistan will be a lot more comfortable in feeling we can save this test match. Sometimes in test cricket, before you win it, even saving a test match is a win in itself in the context of a series. And just now you mentioned in the context of the World Test Championship. Absolutely. Sometimes it takes great skill. You come from a position where many think you're going to lose and you save it. This fella's played well. A couple of 30s already in the series. Spoke to him on morning of the fourth day. He did mention the fact that he had got some starts, but he felt that he was in good form. That a big score was just around the corner. The pity when you got 46 and you feel as though you're in, and then you got to walk off the ground. And he's staying in his crease. He's not even going down to do any gardening, which you see batsmen do. Solid. Good over though, 91 for 1. After today, the great test venue that is Gaul can have a breather, can have a break. It deserves one. It's seen some great cricket over the last few weeks. Test matches going against the hosts and test matches going for the hosts. This is the one. They desperately want this one. Sri Lanka. Against Australia, they fought from 1-0 down, levelled the series. Here, 1-0 down again, but have been in control for all 4 days. And more than the loss to Australia, that loss to Pakistan will hurt a lot more. Because it was one that got away. You'd have to say that Pakistan actually picked their pocket. Fifth day, pitch, Turner, you got 342 to defend 3 spinners in your team. Yeah, unfortunately, it was just this man that bowled well. There was just no support. We've seen something different in this test, though. A slight improvement from Ramesh Mendis, and look at the results he gets. Picked up 5 wickets, but in terms of the areas we talk, a good length. Not underneath the batsman's feet. You want him to at least take a couple of steps to get to it. That's the kind of length. He got probably 10% of his deliveries. He got about 44% into that good length area in the previous test. Went up to 54 in the first innings. And immediately such a threat with pressure from both ends. He'll need more of that. Dhananjaya De Silva, who's the on-field captain. Dhananjaya De Silva is the on-field captain. Timo Karunaratne is still off with that bad back of his. He's managed Mendes in an interesting way because he's in the first innings he gave him 1 over. He didn't bowl so well, took him off. In this second innings, I think it was just a couple of overs, didn't bowl so well, took him off. But that can work 2 ways, can't it? It can work against someone's confidence, or how that's communicated is important to the bowler. Oh, down. Or did it carry? What a catch that would have been. He's so good in there, Dhananjaya De Silva. Didn't carry. But that's probably where the fielder should have been, not the short leg.
I just feel that Skidder is out of the way, out of the game. Wide. That was a great effort though. But a gully would have swallowed that one. But the short leg in place. Or the arm ball, the one that goes on with the arm and which has picked up a lot of wickets for Prabhat Jayasuriya. But pitch is slower. But encouraging signs for Sri Lanka. To go back to the point you were trying to make, I like what Dhananjay De Silva did, because you've been in that situation. Don't waste time. Don't leak runs and ease the pressure, and give the message to your bowler. This is Test cricket. This is international cricket. You have a job to do. And that's not what we want. So when I give you the ball, get it in here. If not, I'll try myself. I'm very happy with that. 97 for 1. Rizwan batted at number 4 for the very first time in his Test career in the first innings. That needs to grow if Pakistan are going to save the Test match. That needs to be ended if Sri Lanka are going to go and win this and level the series. We are going to have a change of bowling already, and it's going to be Ramesh Mendez who's going to be into the attack. And Russell, very, very interesting that we saw some turn in that previous over. It fell a little bit short, but you were out in the middle this morning, and you've done some comparisons with regard to that first Test match, and you feel that they're pretty similar in the way they're starting to behave from day to day. Let's have a look at this first delivery. That's a lovely catch. He strikes immediately. Mendes. Oh, massive. 1 over of seam to get the spinner on. Imamul Haq, he's on 49. He tries to play the square cut, but the ball comes on with the arm. He gets cramped. The ball did not turn. And hence no width. And the wicket Sri Lanka needed. Imamul Haq, who's batted so well, goes for 49. It's 97 for 2. Big breakthrough for Sri Lanka early on day 5. It's broken the partnership, and now Mohammad Rizwan, he's a wonderful player, but he's not accustomed to walking in this position at number 4. And just the dose the Test match probably needed. Bit of nerves for both teams. Ramesh Mendis goes on with the arm. No width for Imamul Haq. Very good catch from Dikwella. Yep, bottom edge. Bottom of the bat. Brilliant take. And
Again, we were talking about that 1 over spell to Ramesh Mendis. Asitha Fernando didn't bowl badly, but there was no movement. It was just pretty up and down stuff. Dhananjaya De Silva didn't waste any time. And I don't mind that. If you don't say it, go with your gut. And I think that's the type of guy this guy is. And nice for Niroshan Dikvela as well, because he's had some difficulties, as has all the wicket keepers that have been here in Gaul, because it is not an easy place to be a wicket keeper. With the variations in turn, some do, some don't, some bounce, some don't. Come on, boys! Turn and bounce, but too short, and hence Rizwan able to negotiate. And he also has to wait a long time for it to get to him. Oh yes, Rama! That's the length. Now can he stay there? More often than not, Ramesh Mendis. Got a knack of picking up wickets, I'll tell you that. Whether it be a short pitch or a full toss, Ramesh Mendis, he's a wicket taker. Oh! Successful over. A successful over for the hosts. 97 for 2. So much on these two shoulders now, Babar Azam and Mohammad Rizwan. Fawad Alam, who's just come back into the test side. Salman, who's just playing in his second test match. So there's a little bit of uncertainty in that middle to late order for Pakistan. Hence the reason why this is such a massive partnership for both teams. Yep, it's all about the nerves. It's all about pressure. It's amazing what pressure does for you and also against you. That tingly feeling, butterflies in the stomach. Yep, no mid-wicket. The gully is in there now. Oh, yes, yes! Follows it nicely. There's some deviation, but Dikvela, he grabs it. It's amazing as well in that I was talking about the difficulties that wicket keepers have had at this ground, but Dikvela also hadn't scored a lot of runs and then got a half century in the first innings here, excuse me. You just wonder what that does to your confidence, even for your other skill, which may be wicket keeping. Babar Azam trying different things now. Tried to use his feet, tried to get on the back foot, but it all comes down to just that one ball that turned. He doesn't like it, a batsman wouldn't like it in that good length area. Oh yes! Yeah, my Prabha! Come on boys, Lanka kata karayan lama yenu. Sun still hasn't broken through. It's been a gloomy morning, but actually we're lucky to have play. So much rain overnight. Yes, Prabha! Well done to the ground staff. They get the covers on, we know all that. And fourth consecutive test match.
It's been a challenging pitch and it's taken us all the way and given us wonderful cricket. So well done to all of them. Yes. No single allowed. Very good from Jayasuriya. It's 97 for 2. You can just sense the tension. You can sense the tension up here. In his first test match for his country, just bowled a solitary over here in the second innings. Nice little introduction for him. Took a wonderful catch to get rid of Abdullah Shafiq. First wicket that went down. We saw a lot more turn in the first test. The degree of turn has been comparatively less. Pretty consistent, slightly on the up as the days go on. But the big turning factor or the difference has been the speed that it's been turning on. Even though it turns and it's slow turn, you can adjust as a batsman and your options change for runs. In red, the first test. Third day was the most turn that we did see. Yesterday we've had quite a bit. Nice bowling, nice bowling. 4.3 degrees. But to the naked eye, it doesn't seem as much because the batsmen were not challenged. The slow turn allowed them to negotiate it better. Even look at the 5th day of the first test. That's a lot of turn. It's off the pad. But how easily Pakistan managed it. So HD is too much turn. Again, a bowler's problem. Because that would be the debate, isn't it? Nicely played. Bit of chase, but he's an athlete. Fernando. Yeah, well, I mean, if we look at it from a mathematical point of view, there's not a huge difference between the mid. Well, not a long way to go from the middle of the bat to the edge of the bat. And if it does turn too much, you know, think about where the ball pitches. By the time it gets to the bat, it almost misses by an inch, 2 inches, 3 inches sometimes. So yeah, it does. It depends, I think, on the length that needs to be bowled. And the degree of turn is important. I think spinners want turn. They certainly don't want it to be spinning madly. Yeah, because when it's turning square, where do you start from? How are you going to hit the stumps? The ground staff? Well, we don't like to see when they make their way onto the ground and hang around. We always tend to look upwards at that stage. No. It's a good battle, good batting as well. 101 for 2. Big shot, confident and given. Huge decision to be made here by Babar Azam, and it has been. He's gone upstairs. He thinks it's turning, but he's caught on the crease, so that's not a long way to go. TV umpire to director, we have a players review for LBW. Original decision out. I've checked the front foot and it's a fair delivery. Spin vision, please. Start by black.
need ultra edge to determine any bat involved. Gap between bat and ball. Through into the pad. Thank you. Ball tracking when ready. Rod pitching in line. Impact is in line. And it's missing the stumps. I'll recommend that you overturn your decision to not out. On screen now. Wow. Wow. That is tight. That is tight. The Pakistan dressing room, hearts in the mouths, because this is their champion. Babar Azam is their champion. And his dismissal will have a blow to their confidence too. Him being out in the middle, the feeling you have is a lot better, a lot happier. Because playing for the turn, you could see his bat at the last time trying to cover the line of the ball. But previously his defense was covering this particular line. Missing. Oh dear. Prabhat Jayasuriya thought he had him again. He's got him 3 times this series. Oh, there's many a cricketer that's been done because of that. He's not the first and he won't be the last, as it spins past deep square leg for 4. Well, we saw the sweep being done on the pitch before play, but during play it's a very effective shot to counter spin, to counter the spinners. Lovely hit. Got to find a way to get the batsman, or correction, the bowler off that good length. That's what the batsmen are trying. Watch the second bounce here. 1. And then that's... It's not the first bounce. It's always that second bounce. Now good luck counting the bounces while you're running after it. Short again. Short again. I don't think Rizwan's going to defend much. I think he's going to look to score. He feels that's his best way. And why Prabhat Jayasuriya is dangerous is you can't hit him off this length. He stays there all the time. He's got to change his technique, Kusal Mendes. We've seen fielders wear their helmet, get on their knees. That's what he's got to use here, because no bounce. He is so close in there at gully, Kusal Mendes, when the ball is delivered. Wouldn't want to stand there to Dhananjaya De Silva with the way he plays that late cut. But you could to Prabhat Jayasuriya. He doesn't give you the length to play that late cut. He's got to get down on his knees, I would say, because it's going straight down. You've got to give your every chance to get underneath it. Another testing over from Jayasuriya, and haven't there been many? 107 for 2. That might have been around the LBW sharp. Baba probably just leaning across to Dhananjaya and going, "Oh, I wasn't very confident." History is not kind to what Pakistan need to do today. But that's more the line, maybe even slightly outside off stump. Yes, he's not got the feel. His protection is on the leg side. But Mendes, for that reason, is bowling a little too straight. The threatening line is outside off stump and spin it back in. Try and get Rizwan to hit extra cover. Get the feeling he doesn't want to be hit there, and hence a lot straighter.
404 to win a test. So Pakistan need to do something that hasn't been done. Because they need 419. But to me, the best result is to get a draw here. That'll be a win in itself. Yeah, there's that line you're talking about again. It's almost pitching on off stump and taking out the first slip. The first slip doesn't really need to be there if you're going to pitch the ball on off stump. So does the captain give him more protection to force him to bowl that dangerous line? Well, he can do that, but that would mean you're taking an attacking fielder you have on the leg side to plug that. Yeah, I must admit, I haven't been convinced about the man that stands at deep point. I think he's there for the reverse sweep. And again, let's point to the scoreboard. 401 runs needed to win. Surely the reverse sweep should be encouraged here. And even if he gets driven for a few boundaries, it doesn't matter. End of the 35th, 107 for 2. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 107යි කඩලු දෙකකට පන්දුවර 35ක් අවසන් කරන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ තරඟ සාරාංශය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 378යි ප්‍රථම ඉනිම පාකිස්තානයේ 231යි ශ්‍රී ලංකා දෙවනි ඉනිම 360යි කඩලු 8යි නිරිමාත් හිටවා ලකුණු 508ක අභියෝගයක් පාකිස්තාන කණ්ඩායම පිළිතුරු ඉනිම 107යි කඩලු 2යි නව පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවේ මේක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. චානක හොඳ ආරම්භයක් මුල් පැය භාගයේ තුල සමත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩුල්ලක් දවා ගැනීම. ඔව් බොහොම වැදගත් කඩුල්ලක් ලකුණු 49කට ඉමාමුල් හක් දැවි ගියා. ඒ වගේම ආසන්න අවස්ථාවක් විනිසකරුවා සටහන් කරා දැවියාමක් විදිහට බාබර් අසාම් වාසනාවකට ඒ රිවිව් එකේදී කඩුල්ලෙන් පිටතට ඇදී යන පන්දුවක් විදිහට was who Beruna. व्यवस्था प्रभात जयसूर्य पांड्या में सिटी रोटा के विनिश्चयकරු තීරණය ලබා දුන්නේ දැවේගිය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. නමුත් pitch in line, impact in line, wicket missing හැටියට තමයි තිබුණේ. නිසා බේරුණා අවස්ථාවේ බාබා අසම් විශේෂයෙන්ම බාබා අසම් මේ වෙන විට ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව අංක 3 පිතිකරුවා බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම 20 සහ එක් දින තරගවල ලොව අංක 1 ක්‍රීඩකයා හැටියට ශ්‍රේණිගත වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා නම් මේ ටෙස්ට් තරඟයේ තීරණාත්මක සම්දිස්ථානයක්. ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි පාකිස්තානයේ තියෙන ප්‍රබලම කඩුල්ල. ඉතින් ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා කියන්නේ පාකිස්තානු කණ්ඩායම මානසිකව අනිවාර්යෙන් වැටෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊට අනිත් පැත්තෙන් සෑහෙන විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනම තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් බව. ඒ අතර අපි දුටුවා ජාලිය අපි දුටුවා ආසන්න අවස්ථාවක් පිට පැත්තේ වැදුණු පන්දුව පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව 4 සීමා වෙත මොහමඩ් රිස්වාන් ප්‍රභාත් ජයසූරියට එරෙහිව ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. අලංකාර පහරක් කෙල්ල කරන පාද හතුරුවමින් පන්දුව ටර්න් වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මදක් ගෝලයේ තිබු පන්දුවට ඉක්මනින් පැමිණ අලංකාර මිඩෝන් කලාපය අතරින් අලංකාර 4 පහරක් කෙල්ල කරේ. මම කිව්වේ කලින් ඕවර් දෙකට ප්‍රථම රිස්වාන්ගේ ළඟ අවස්ථාවක් ගියා. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මදක් ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව වැටුනේ. ප්‍රභාත් ජයසූරිය හොඳ තැන්වල පන්දු යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන ලයින් එක ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරක රසල් ආනන්ද කියනු ලැබුවා. දැන් කියනු ලැබුවා ඔහු ඇටැක් කරන්නේ හරියට විකට් ටු විකට් ඇටැක් කරන ලෙග් ස්ටම්ප්. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. 112යි කඩලු 2යි පාකිස්තාන කණ්ඩායම. ඉතින් අර රෆ් එක තියෙන්නේ රවුන්ඩ් විකට් හරි බෝල් කරපු පැචස් තියෙන්නේ ෆුට් මාක්ස් තියෙන්නේ
තාචුට්ටක් just out the off stump ඉතින් එතනට පන්දු යවන්න රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට අතන කවර්ස් ඒ කලාපයේ ආරක්ෂාවක් නැහැ. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම පන්දුවර 36ක අවස්ථනදී 112යි කඩු 2යි. අබ්දුල්ලා ඊයේ දිනේ දැවිය ගියා 16කට, අද දිනේ දැවිය ගියා ඉමාමුල් හක් 49කට. ඒක බබර් අසම් ඉතා හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 36ක් ලබාගෙන මේ කඩු මේ සබඳතාවයේ තීරණාත්මකයි ඥානක බබා අසම් සහ රිස්වාන්ගේ. ඔව් මෙම පළවෙනි පිතිකරුවන් 4 දෙනා තමයි පාකිස්තානයේ පිතිකරු ලයිස්තුවේ සුපිරිම පිතිකරුවන්. ඔබේ අවස්ථාව වන විට අපේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයා රොෂාන් අබේසිංහ ඊයේ දිනේ අපට මුණ ගැසුන්නේ නැහැ. ඔහු මේ මයික්‍රොෆෝනය අසල. අද ඔහු පැමිණෙනවා අපේ විස්තර විචාරකගේ ස්ථානට. සුබෝදෑසනක් රොෂාන්. සුබෝදෑසනක් ජාලිය. ශ්‍රී ලංකාව විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්ත මේ අද මුල් පැය භාගය තුළ කඩුල්ලක් ලබාගෙන මෙන්න ප්‍රබල ඒ කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. ඔව්. ඇත්තට මේ පන්දුව පොඩ්ඩක් කිට්ටු වැඩි ඒ පහර ගහන්න හොඳ උඩ පන්දුවක් දික්වැල්ලකින්. නමුත් බාබර් අසම්ගේ කඩුල්ලක් දැවි ගියා නම් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගොඩාක් හොඳ තැනක ඉඳී. රිවිව් නොතිබුණා නම් කියන්න බෑනේ ඉතින් නේ. හැබැයි මට පෙනියන දෙයක් තමයි පීඩනයක් තියෙනවා දැන් පාකිස්තාන් පිටිකරුවන්ට. ඔවුන් දන්නවා දැන් මෙතන කඩුල්ලක් ගියොත් උන් ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් පීඩනයක් තියෙනවා. මට තවත් තියෙන පුංචි බයක් තමයි මේ දේශගුණය, කාලගුණය. ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ ෆයිල් එක කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමා වෙත. ඉතා හොඳ ස්වීප් පහරකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මොහොමඩ් රිස්වාන්. ඔව් විශේෂයෙන්ම මොහොමඩ් රිස්වාන්ගේ පිටිකරඹයෙන් පෙනෙන දෙයක් තමයි ඔහු බොහොම මේ කියන්නේ ප්‍රවේගකාරී විදියට පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ මේ අර යවන ආකාරයේ ලෙන්ත් එක කඩලා මේ ළඟ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ව පස්සට දාන්න. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ උපාය මාර්ගයට රැවටෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව ලකුණු 400කට වඩා තියෙනවා. ලකුණු 500 ගානක් එළවනකොට අපිට ගොඩාක් ලකුණු තියෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. හැබැයි ඔහොම පන්දු යවන එක හරි මදි. කොට පන්දු අර ප්‍රෙෂර් එක තියාගන්න ඕනේ. දැන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ හොඳට යවුවා පන්දු. නමුත් දැන් මේ ඉනිමේදී අර ඒ යවන කන්සිස්ටන්සි එක කියන්නේ මේ කියන්නේ කොට පන්දු නොයවන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ਉਹ උත්සාහ කරන්න ඕනේ හැම වෙලේම ඔය ඔෆ් ස්ටම්ප් ලයින් එකේ බෝල් කරන්න. එතකොට ඔතන ලෙග් එකේ ඉන්න දෙන්නයි ස්ලිප් එකේ ඉන්න ඔය තුන් දෙනාටම අවස්ථාවක් තියෙනවා දවා ගන්න. ඒක තමයි පන්දු. අනිකේ දැන් බලන්න උතනට දැම්මොත් දවා ගන්න ක්‍රම 3-4ක් තියෙනවා. ඔය තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙකුට උඩ පන්දුව ගන්න පුළුවන්. මේ අර රූපනේ LBW ගන්න පුළුවන්. බෝල් ගන්න පුළුවන්. හරි මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා මේ ලයින් එක බෝල් කරොත්. පොට්ටක් විතර උඩින් මේ පහර එල්ල කරේ. නමුත් මේක තමයි ලයින් එක. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක තමයි ලයින් එක යැවිය යුත්තේම. රමේෂ් මෙන්ඩිස්. පන්දුවරේ අවසන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 119යි කඩු 2කට. ඒ වගේම රෝෂන් අද පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ අසිත ප්‍රනාන්දු. එක් පන්දුවරයක් පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරේ. මූවීමක් එහෙම තිබුණේ නැහැ. නිසා ධනංජය ශනිකව ගෙනාව රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ ප්‍රථම පන්දුවේම තමයි ඔහු කඩු ලබා ගන්නේ. ඔව් නේ අසිත ප්‍රනාන්දුගෙන් ආරම්භ කළාට කමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ අහස් කුස දිහා බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අහස් කුසක් තියෙනකොට පන්දුව දෝලනයක් තියෙනවනේ. ඉතින් එතකොට දෝලනයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න වෙන්නේ. පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. අනික එක තනතිරුවක්. ඉතින් නමුත් එහෙම තමයි හොඳ නායකයෝ ඉක්මනට වෙනස් කරනවා. ශනික මොකද ඔහු දන්නවා ඔහුට වැඩි කාලයක් නැහැ පන්දුවර 98ක් සහ කාලගුණය සමග තරඟ කරන්න තිබෙනවා ඔහුට. ඔව් ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන්නන් කළ යුත්තේ මේ ඔවුන් යවනේ ඉල්ලේ වෙනස් නොකළ යුතුමයි. අනික එක මට බලන්න බැරි වුණ දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ යවන වේගය මොකක්ද කියලා මේ තනතිරුවේ. බාබර් අසම් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකකින් අරගෙන පහර ගන්න. මේ පාරවල් හදලා ගැහුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලකුණු 4යි. පාරවල් හදලා ගැහුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔෆ් ස්ටම්ප් එකකින් අරගෙන ගැහුවේ පාර. එවිට දැවියාමේ යම් ආකාරයක අවදානමක්. දැන් මේ පාර හොඳට එල්ල කරා. එච්චර අමාරු පහරක් නෙමෙයි. බලන්න කිට්ටු වෙන එක තමයි රහස. ඒ කියන්නේ පන්දුව ගාවටම කිට්ටු වෙනවා. කිට්ටු වෙලා මොනවා හරි දඟ කැවීමක් තියෙනවා නම් ඒ දඟ කැවීම සම්පූර්ණයෙන්ම වහන්න. ඒක තමයි මේ පිටිකරණයේ තියෙන මේ දක්ෂකම. විනිශ්චයකරුවන්
කිසියම් ආකාරයක පරීක්ෂාවට ලක් නෑ මම හිතන්නේ තනතිරුවේ මැද දුවන එකද මම දන්නේ මොකක්ද හේතුව කියලා. තනතිරුවේ මැද දුවන එකද ප්‍රශ්නේ නැත්නම් බාබර් අසම්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. කෙසේ වෙතත් තනතිරුවේ මැද දිව්වයි කියලා දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ පිටිකරණයටම විතරයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තනතිරුවේ මැද දුවන්නේ අනික් කණ්ඩායම. පන්දුවට පාර දෙනකොට තනතිරුවේ මැද දුවන්නේ නෑ කොහොමත්. මම දන්නේ බාබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. මම ඌටත් කොන්දේ අමාරුවද නැත්නම් ඌට ක්‍රෑම්ප්ස් වගේ නේ. නායකයන් දෙදෙනාටම විශේෂයෙන්ම දිමුත් පැමුණෙත් නැහැ පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. ඌට මම හිතන්නේ අර ක්‍රෑම්ප්ස් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ওই පාර එල්ල කරන ඕන මේ දුවන ක්‍රමය අපිට පෙන්නනවා. ඔය හැරි දෙවනි ලකුණ කරා යනවා. මේ උන දැන් දෙවනි ලකුණ ඇත්තටම ලකුණු 4යි. ඒ දෙවනි ලකුණට හැරිච්ච ගමන්ම ඔහු සංඥාවක් කරනවා මේ ක්‍රීඩාගාරයට. හැබැයි මට නම් පෙනුන්නේ නැහැ ඔහුගේ දුවන ශෛලිය හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපිට හැබැයි ඔබට පේනවද යම් නිකන් පොඩි බින්දු වගේ වැටෙනවා. ඒක නම් එච්චර හොඳ සලකුණක් නෙමෙයි. ඒක වුණොත් නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ආවරණ අසලට පැමිණ තිබෙනවා සේවක මණ්ඩලයත්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් කාලගුණය සමග තරඟ වදින්න සිදු වෙනවා. කාලගුණය තරඟ සමග ලොකු තරඟයක් තියෙනවා මෙතන. මේක නම් හරිම අවාසනාවන්ත දෙයක්. දැන් සමහරු කතා කරනවා අපිට මේ ඊයේ දවසේ මීට වඩා ඉස්සෙල්ලා ඉනිම අවසන් කරන්න තිබුණයි කියලා. සමහරු එහෙම කියයි. හැබැයි මම එකඟයි මේ ඉනිම අවසන් කරපු ස්ථානේ. දැන් ඉතින් ටිකක් එහාට මෙහාට කරන්න වෙන්න තිබුණා. උන්න තරංගයට 100 ගහන්නත් අවස්ථාව දුන්නානේ. නමුත් මම දකින්නේ මේ තනතිරුව කොතරම් හොඳද කිව්වොත් අපි මේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට මේ තරඟය දිනන්න බැරි තත්වයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උත්සාහ කරනවා 1-1. ඒ කියන්නේ පන්දු ඕවර 150ක් විතර තිබුණා. ඕන ඉනිම අවසන් කරලා. ඉතින් පන්දු ඕවර 150කින් කණ්ඩායමක් දවා ගන්න බැරි නම් එතකොට මම හිතන්නේ ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපි මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නේ ගහන්නේ. අපි මේ අර අපි කියන්නේ අර සෝෂල් මැච් එකක් නෙවෙයිනේ. අපි අනිකේ කිසි කෙනෙකුට උදව් කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. අපි කල යුත්තේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමට සම්පූර්ණයෙන්ම තරඟයේ තිබෙන වාසිය ඔක්කොම අරන් දැමීම. හරි ඉතින් ඒක තමයි කරේ. 500ක් දුන්නා සෙෂන්ස් 4 මාර්කින් ගහන්න. එකම ප්‍රශ්නේ වී තිබුණේ රොෂාන් මේ අවස්ථාවේදී මොකද තෙවන දිනේ අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා 4:18ට තරඟය නිමා කළා. ඒ කාලගුණයේ ප්‍රශ්න තමයි තිබුණේ. ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් සාධකයන් නෙමෙයිනේ ජාලිය. ඒක පාලනය කරන්න බෑ. හරිද? දැන් ඔයා නිකන් හිතන්න අද දවසම බැස්සන. ඔව් ඒ කාලගුණේ පාලනය කරන්න බෑ. අපිට පාලනය කරන්න බැරි සාධක අමතක කරලා පාලනය කරන්න පුළුවන් සාධකත් එක තමයි යන්න ඕන. කිසි විටක ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් වෙන අවස්ථාවක් නෑ මේ තරඟේ. ඕන් පරදින්නේ නෑ. ඕන්ට අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය. මොකද ප්‍රථම තරඟය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා. ඒ නිසා තරඟාවලිය එකට එකක් හරි සම කර ගැනීමට තිබුණු හොඳම අවස්ථාවක්. දැනුත් ඒ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කාලගුණය තමයි ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණොත් පත් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් හැබැයි මම හිතන්නේ ඩෙක්ලරේෂන් එකක් තීරණ ගන්න බෑ කාලගුණය දිහා බලලා. මොකද කාලගුණය කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. කාලගුණය අපිට පාලනය කරන්න බෑනේ. හරි. ඉතින් එම නිසා අර තමා ඉදිරියේ තියෙන සාධක මත රැඳී ඉඳලා තමයි ඕන කණ්ඩායමක් තීරණය කරන්නේ. ඉතින් එම නිසා මම හිතන්නේ නෑ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඩෙක්ලරේෂන් එක වැරදි කියලා. මොකද ඕවර් 150ක් තියෙනවා. පිටිකරුවන් 10 දෙනෙක් දවා ගන්න. ඒක කරන්න බැරි නම් ඉතින් තරඟයක් දිනන්න වටින්නේ නෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි මම හිතන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රථම තරඟයේ 342ක් වුණ හම්බාගොස් ජයග්‍රහණය කරන පාකිස්තාන් කණ්ඩායම. එයත් ඔවුන් සැලකිල්ලට ගන්නට ඇති. ලකුණු අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඔවුන් දන්නවා අනික එක තව එකක්. ඔව් තව සැලකිල්ලට ගත්ත සාධකයක් තමයි මේ තනතිරුව. ඔය තනතිරුව හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. පාකිස්තාන ප්‍රේක්ෂකෙක් නේද? වාෂා ඉතාමත් මේ සුන්දර විදිහට ඩාන්ස් කරනවා. මම දැක්ක ඔබ සුන්දර දසුනක් විග්‍රහ කරා. මොකද ඒ දසුන? මම විග්‍රහ කරේ නෑ. අපිට පෙන්නපු දසුනේ. සුන්දර උනේ මට නෙවෙයි. ඊතර හිටපු මිනිස්සු ඒක සුන්දර කරගන්න උත්සාහ කරා. ඔබ ජයසූරිය පන්තියාවමින් සිටින්නේ. තව දෙයක් කළ යුත්තේ සාමාන්‍ය ඉදිරි පාදයේ තමයි ගස්වන්නේ. උපරිම ඉදිරි පාදයේ ගස්වන්න ඕනේ. ඒක තමයි රහස වෙන්නේ. අන්න හැබැයි පොඩ්ඩක් විතර ලෙග් එකට යනවා. හැබැයි ඉදිරි පාදේ අද දවසේදී
හුලං එච්චර තද නෑ. Come on, Prabhat. හරි. ඉතින් එතකොට අර ඩ්‍රිෆ්ට් එක වැඩි තියෙන එකක් නෑ ස්පින් එකට. ඉතින් පන්දුවේ අර දෝලනේ ගන්න වෙන්නේ අර පැහැ මත රැඳී සිටලා. දැන් ඉස්සර නම් දෝලනේ පැහැ මත නෙමෙයි මේ හුලඟත් එක්ක දෝලනේ වුණා. ඒ වගේම ප්‍රබලම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ මේ සබන්තාවේ තීරණාත්මකයි. මම ඇත්තට දකින්නේ බාබ තමයි ප්‍රබල ප්‍රතිකරුව. රිස්වාන් පහරවල් එල්ල කරන්න හදන නිසා ඔහුව දබා ගැනීමට ටිකක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ඔහු උත්සාහ කරනවා ලකුණු ගන්න. බාබ ඊට වඩා ගොඩාක් මේ සැලකිල්ලෙන් බොහෝම ප්‍රවේශමෙන් පන්දුර පහර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කළ ආකාරය පසුපෙළේ ප්‍රතිකරුවන් සමග පන්දු ඕවරේ අවසන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 124යි කඩලු දෙකකට සුපිරි ශතකයක් ඔහු ලබා ගත්තේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඔව් නේ බාබර් අසම් කියන ක්‍රීඩකයාගේ පිතිකරණය ගැන මම හිතන්නේ අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ලෝකේ ඉන්න ප්‍රබලම පිතිකරුවන් 3-4 දෙනාගේ කෙනෙක්. ටෙස්ට් මට්ටමේ තුන්වෙනියා. ඔව් මම හිතන්නේ ශ්‍රේණිගත කිරීම නැතුව වුණා. රූට් ස්මිත් දැන් කෝලි ටිකක් ලබුෂේන් මානස ලබුෂේන් ඉන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ විලියම්සන් සහ බාබ මේ හතර දෙනා තමයි මම දකින්නේ ලෝකයේ දැනට ඉන්නේ. ලබුෂේන් තව පොඩ්ඩක් එන්න ඕනේ. ශ්‍රේණිගත කිරීම කියන්නේ එක. ශ්‍රේණිගත කිරීම කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම කියන්නේ ප්‍රසාද ලකුණු. නමුත් පිතිකරුවෙකු වර්තමානයේ දක්වන දස්කම් අනුව ඔව් හැබැයි පිතිකරුවෙකුගේ ගුණාත්මකභාවයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින්ම බලන්න බෑ. ශ්‍රේණිගත කිරීම ඇවිල්ලා පොඩි ඉංගියක් නැත්නම් අපිට දෙන ඉන්ඩිකේෂන් එක. දැන් ජෝ රූට් ෆේල් වෙලා දැන් අපි කෝලි ගැන කතා කරා. කෝලි ෆේල් වෙලා. හරි කෝලි ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පාඩලයක්. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ කෝලි නරක පිතිකරුවෙක් කියලා. හරි ඒ කාලෙදී තිබෙනා වූ తాවකාලික මේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක හරි ගියාම නැවත එනවා. තාමත් හොඳ පාරක්. ඉතාමත් හොඳ පාරක්. හැබැයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ ඒ පාර ගැන එච්චර කරදර වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඒක තමයි ඔහු කරන්නට උත්සාහ කළ යුත්තේ. හරි? ඔහු පතිත කරන තැන දැන් බලන්න ඔහු ඒ පාර දිහා හොඳට බැලුවොත් නරඹනාය වුණත් බැලුවොත් දඟ කැවීම ඇතුළට එනකොට ඔහු ඒ පහර ගහන්නේ. ඉතින් එතන පොඩි අවදානමක් තියෙනවා. හරි අපිට ලකුණු 500ක් මොන්ට එලවන්න තියෙන නිසා ඒ පහර එවැනි පහරවල් එල්ල කරන්නට ඔහුට පොඩ්ඩක් මේ එන්කරේජ් කරාට වරදක් නැහැ. මොකද එතනින් අවුට් කරන්න chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ඩොට් බෝල දාලා වැඩක් නැහැ. හරි? ඩොට් බෝල දාලා අපි මැච් එක දිනන්නේ නැහැ නේ. ඩොට් බෝල් වලින් ප්‍රෙෂර් ඇති කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඕනේ කඩලු ලබා ගන්න. දැන් රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තේ. කොටට දැමීම තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔහු පොඩ්ඩක් ඉදිරියට තමයි පන්දුව දාන්න ඕන. ඉදිරියට දාන්න ඔහු හොඳයි. ඒ අඛණ්ඩව නිවැරදි ඉලක්කය පවත්වා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් ඉදිරියේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔබට පේනවා ඒ හරිය පන්දුව පතිත කරපුවාම වෙන දේ. හරි? ඔහුව පරාජය වුණා පිතිකරුවව, දඟ කැවුණා, ඔහුගේ පාවරණේ හු ඇඟේ වැදුණා. හරි? ඒක වුණ ගමන් පිතිකරුවාගේ මනස පොඩ්ඩක් අර කියන්නේ අපි කියනෝනේ අපි භාෂාවෙන් අංජබජල් වෙනවා පොඩ බය වෙනවා. මොකද දැන් ඊළඟට වෙන්න යන්නේ කියලා. හරි? ව්‍යාකූල අර වැඩි මම අංජබජල් කියන එක ඕන කෙනෙකුට තේරුණා. හරි ඒකනේ දැන් ව්‍යවහාරනේ ඕනේ වචන. හරි පට්ට එතකොට තව කියනවා මොනවාද? සුපිරි එතකොට අවුල්. ඉතින් දැන් මේව තමයි අලුත් වචන. ඉතින් අපිත් ඒ වචන කතා කරන්නේ. ඊළඟ පියවරේ ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරන කොහොමද ලැබෙන ප්‍රතිචාරය? ප්‍රතිචාරය කොමක් උඩත් ඉතින් ඒක සත්‍යනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් වචන භාවිතයට එනවා. ඉතින් ඒ වචන අපි කතා කරොත් තමයි අපේ නරඹන්න අසන්නන්ට අපි කියන්න උත්සාහ කරන දේ හොඳට තේරෙන්නේ. මේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ පාකිස්තානය අතර 2022 වසරේ පැවති කරච්චිදී පැවති තරගයේ සාරාංශය
තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව මාවී තිබෙන පාකිස්තාන කණ්ඩායම 443ක් දෙවන ඉනිමට. වචන ගැන කතා කරද්දී අපේ මිත්‍රයෝ සමහර වචන අපිට යෝජනා කරලා තිනවා කියන්න කියලා. නමුත් අපිට ඒ වචන කියන්න බෑ. ඒ වගේම රොෂාන් මේ දෙදෙනාගේ සබන්දාය බාබා 196ක් රිස්වාන් 104ක්. අපි ඕදිහා බලන්නේ නැතුව ඉමු වැඩක් නැහැ. ඔය අපිට අදාළ නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ දවා ගන්න මෙතන. ඕවා ඉතිහාසෙ. නෑ ඔබ කියන එකේ වරදක් නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ඔබ ඉතිහාසයේ වර්තමානයේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. බන්දුර සමාන් මෙතන ඉන්න තිබුණේ. ඒකට කමන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ඒ අදහසට මම ගරු කරනවා. මේක තමයි මගේ අදහස. හරි අපි ඔක්කොම විවිධත්වය කියන්නේ ඒකනේ අපිට අදහස් වෙනස්. අතීතයෙන් වර්තමානයේ නිර්මාණය කර අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීම නෑ ඒ සමහර දේවල් වල. නමුත් දැන් ක්‍රිකට් තරඟයක දැන් පිටිකරුවෙක් හරිද ගියේ ඉනිමේ 100ක් ගැහුවා කියලා මේ ඉනිමේ 100ක් ගහනවා කියලා මේ නියමයක් නෑ. ගියේ ඉනිමේ 100 ගහපු පිටිකරුවට ආපු ගමන් හොඳ පන්දුවක් ලැබෙන. දැන් චන්දිමාල්ව ගන්න. ඕස්ට්‍රේලියාත් එක්ක ප්‍රථම තරඟේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් දැවි ගියා. දුරිත් වෙලාලගේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුයයි මේ කාර්යය සඳහා. ඔගේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔගේ දෙවන පන්දුවරේ මේ ඉනිමේ මේ පුනරූපණය. ඔබේ මම අමීර් සොහෙල් එක්ක තමයි අපේ තිබුණ සාකච්ඡාව විනාඩි 10ක සාකච්ඡාවක් තරගේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔහු කිව්ව දෙයක් තමයි මේ වෙලාලගේ අද දවසේදී යම් දෙයක් කරයි කියලා ඔහුට පන්දු යවන්න ඉඩ දුන්නා. ඒක ඔහුගේ අදහස කියලා ඔහු කිව්වා. ඔහුට හැබැයි ටිකක් වැඩිපුර පන්දු යවන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කිව්වේ. හොඳ ඉලක්කයක් ඔහු හඳුනාගෙන තිබුණ හොඳ පතිරයක් සහිතව. හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ පාසලකට ක්‍රීඩා කරේ. ඇහිලා නෑ හොඳ පාසලක් කියන්නේ ඔහුගේ පෙර පාසලත් අපි මුලින් පාසල මම දන්නේ මම පෙර පසු දන්නේ මම දන්නේ මේ දැන් ක්‍රීඩා කරන පාසලක විතර මොකද 15න් 15 ඉඳන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහු ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට අවතීර්ණේ මොරටුව. ඒ පෙර පාසලගේ පුංචි පාලනේ ස්කූල් එකට තමයි පෙර පාසල. නමුත් ඔබ කියන ඔබේ පාසලට කලින් ශිල්ප හැදෑරුවේ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ මොරටුව ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඒවත් අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒ අපි නෑ කියන්නේ නෑ. හැබැයි ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. ඔය ඇත්තට මේ දැන් දිනේෂ් චන්දිමාල් ගත්තොත් ඌ ආනන්දෙන් බිහි වුණා දීප්තිමත් තරුවක්. නමුත් පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? ඔය පටන් ගත්ත ඉස්කෝලේත් ඒ ගෞරවය අපි ලබා දිය යුතුයි නිරන්තරයෙන්. ඉතින් ඒවා එහෙම තමයි. ඒවා ඒ වගේ. නමුත් ඉතින් ඔහු දැන් ඔහුගේ නමට එරෙහිව ඔහුගේ නම ගාව ලියන්නේ මොකක්ද? මොන ඉස්කෝලේ කියලාද? අන්න ඒකෙන්දයි මම ඒක කිව්වේ. ඔය මමත් ඉතින් ඇත්තටම අගය කරන්න ඕන. මොකද පෙර මුලින් සිටි පාසල ලබා දෙන දායකත්වයේ පන්දුවරේ අවසන් පාකිස්තාන කණ්ඩායම 130යි කඩු 2යි. අනිවාර්යෙන් මේ පාසලේ හිටියව පුහුණු කරුවන් මේ පාසලේ නු ලැබුවා වූ ඔහුගේ අත්දැකීම ඔහුගේ නොලෙජ් එකේ හැමදේම අපිට අමතක කරන්න බෑ. මොකද මම දැන් කියන්නේ යම් මෙහිකින් ඔහුගේ නම ලියලා පාසලේ නම ලියන්න කිව්වොත් දැන් ලියන්නේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන පාසලේ. ඒ නිසා තමයි මම මේක කිව්වේ. අනික එක 15න් 15 ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ඔහු 19න් 15 වෙනකල්ම ක්‍රීඩා කරා. I think වැඩිපුර ක්‍රිකට් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ මේ පාසලේ. ඒක තමයි මගේ අදහස. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ පෙර පාසල සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් ඔහුට සේවයක් වෙලා නැහැ කියලා නෙමෙයි. ඒක නමුත් අපේ යුතුයකමක් අපි සිහි විශාල සේවයක්. අපි මේ රටේ පාසල් අතර තියෙනව නේද මේ පොඩි රයිවල්රි එකක්. ඔය කියනකොට සාහගෙන ඉන්න සමහරුන්ට තරහ යන රසලුයි මම අතර තියෙන නික විහිළුවට කියන දේවල්. සාන්ත පීතර සාන්ත ඔබ දෙපළ කොහොමද මේ බැටල් දෙක? ඒක විහිළුවට කරන්නේ. ඉතින් සමහරු හිතනවා ඇත්තටම අපි මේ රණ්ඩු කරනවාද කියලා. බාබා සම් තමත් හොඳ ඉනිමක් අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ විශිෂ්ට ඉනිමක්. බාබර් අසම් සාමාන්‍යයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නේ නම්බර 4 ක්‍රීඩකයා හැටියට. හරි. නමුත් නම්බර 3 ක්‍රීඩකයා හැටියට ඔහුගේ සාමාන්‍ය ලකුණු 30ට වඩා අඩුයි. නමුත් ආසර් අලි නැති නිසා ඔහුට මේ ස්ථානයේ පහර දෙන්න වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔහු ඒ අභියෝගයට බොහොම හොඳින් මුහුණ දෙනවා. අසරාලි මේ තරගයට කැඳෙන්නේ නැහැ. ඔහු කලක් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ පවදරු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔය හැබැයි ඉතින් ලකුණු 4 නෑ නේ. දැන් වසර 37යි මම හිතන්නේ ඔව් පොඩ කණ්ඩායමෙන් කියන්නේ අර අයින් කරන මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. සෆ්රාස් මමදිනෝ කන්නු රකින්න. ඔව් සාමාන්‍ය මාත් එක්ක ගොඩක් යාළුවෙයි.
ඉතින් මම හැව මොකද මෙතනට වෙලා කරන්නේ කියලා. මම ඒකෙන් තේරුම් කරේ දැන් ඔහු හිටපු නායකයෙක් මේ සාමාන්‍ය නේද පාකිස්තාන අඩු රකින්න සෆ්රා සාමඩින් දෙවෙනි තැන රිස්වාන්ට 42ක් තියෙනවා ඔහුගේ සාමාන්‍ය මේ ඒකට ඔහු කිව්වා ඉතින් මට මෙතන තමයි මගේ තැන. ඉතින් මම හැබැයි හිතුවා ඔහු පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට දැන් මේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ මේ අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට එනවට වඩා ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔය කණ්ඩායම් ලකුණු 4යි තාමත් හොඳ ස්වීප් පහරක්. රිස්වාන් උත්සාහ කරන ඔය පහර ගහන්න දිගටම. දැන් ඔබ දැක්කද මේ අර කඩලු රකින්නන්ගේ ලයිස්තුවේ මම දන්නේ අපේ නනමන්නෝ දැක්කද කියලා යටින්ම නමක් තිබුණා වසීම් බාරි කියලා. ඔබ දන්නව ඔහු ගැන නේ? පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ හිටියා මම හිතන්නේ ඔය ලයිස්තුවේ පාකිස්තානු කඩලු රකින්නන්ගෙන් හොඳම කඩලු රකින්න. වගේ වැඩිම දවාලීම් සංඛ්‍යාවට සහායක වී තිබෙන ඔහු වශයෙන් බාරි වෙන්න මම හරියටම දන්නේ නැහැ කොච්චරක්ද කියලා. වසීම් බාරි කඩලු රකින්නෙක් හැටියට ඉතාමත් මොකද ජෙෆ් බොයිකොට් අපිත් ටිකක් යාළු කෙනෙක්. ඔහුගෙන් කඩලු රකින්නන් ගැන ඇහුවොත් ඔහු ඇලන් නොට් කියලා එංගලන්තේ කඩලු රකින්න කෙනෙක්. ඔහු හිතුවේ ඇලන් නොට් තමයි හොඳම වසීම් බාරි තමයි ඊළඟට කෙනෙක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිරෝෂන් දික්වැල වැඩිම දවාලීම් සංඛ්‍යාවකට දායක වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කඩලු රකින්න අතරේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවෙනුත් දැවැන්ත කඩලු රකින්නන් බිහි වුණා ජාලිය. ඒක අමතක නොකළ යුතු දෙයක්. මේ තරගයේ යම් දෙයක් නොවන හින්දා අපි මේවා කතා කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් තරගයේ ලොකු දෙයක් වෙන්නේ මන්දගාමීව තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි පොඩක් ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා සමහර දේවල් කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කඩලු රකින්නන් ගැන කතා කරොත් මම දැක්ක හොඳම කඩලු රකින්නෙක් තමයි ප්‍රසන්න ජාවල්. ඔහුගේ වාර්තාව තමයි රෝෂන් දික්වැල. මට මතකයි මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නකොට 2013 ඉයන් හීලි මට කියපු දෙයක්. ඉයන් හීලි මට කිව්වා ඒ කාලේ ධෝනිත් ක්‍රීඩා කරනවා. ප්‍රසන්නත් ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ කඩලු රකින්න ක්‍රීඩා කරන කාලෙදී ඔහු කිව්ව එක දෙයක් තමයි කඩලු රකින්නෙක් හැටියට විතරක් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ පිටිකරන්නේ නැතුව ප්‍රසන්න ජාවදන තමයි ලෝකේ ඉන්න හොඳම කඩලු රකින්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉයන් හීලි වැනි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්නන්ගෙන් එවැනි මේ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනකොට ඔහු ගැන ඒක සුවිශේෂයි. ඊට ඉස්සලා මහේෂ් ඊට ඉස්සලා HIK ප්‍රනාන්දු මේ දෙන්නම මේ අති දක්ෂ කඩලු රකින්න මහේෂ් ගැන මම කතාවක් කියන්නම්. 82 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ටෝන් මේ කවුද කැප්ටන් කරේ කීත් ෆ්ලෙචර්. හරි 82. එතකොට මේ තරඟයට ඉස්සල්ලා එක් දින තරඟ දෙකක් හෝ තුනක් ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකාව නම් පෙරදුනා ඒක 2-1 හෝ මොන හරි හැටියට මහේෂ් තමයි කඩලු රකින්න. දැන් ওই තරඟේ අපේ SSC තරඟේ කියන්නේ තරුණයෝ හැටියට නරඹනවා. ගූච් සහ කුක් තමයි ආරම්භක පිටිකරුවන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යන අජිත් ඩි සිල්වා කලු පෙරුම ඩී.එස්. ඩි සිල්වා ඔක්කොම ගහනවා. හරි ඉතින් මහේෂ් ගුණතිලක කියන්නේ බැරි වෙලාවත් පිටිකරුවා ෆෝවර්ඩ් ගහලා පිට බීට් වුණොත් මහේෂ් ගුණතිලක අරගෙන එක පාට බේල්ස් ඉවත් කරනවා. එතකොට බලාගෙන ඉන්න සෙනග හිතන්නේ පිටිකරුවා බෝල්ඩ් කියලා. එච්චර ඉක්මන්. ඔහුගේ අර ග්ලව් වර්ක් පුදුම විදියට හරි වේගවත්. හරි සාන්ත අන්තෝනි නුවර මේ පාසලෙන් තමයි බිහි වුණේ. මම දැක්ක සුවිශේෂී කඩලු රකින්නෙක් මහේෂ් ගුණතිලක. අවසනාවට වගේ ඔහුට ක්‍රිකට් දිවිය දික් කරගන්න බැරි වුණා. ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ. හොඳ පන්දුවරයක් නිමා කරනවා වෙරළාගේ. 136 කඩලු 2යි පාකිස්තාන කණ්ඩායම. සම්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය නේද? ඔහුගේ 2022 ඔහුගේ සාමාන්‍ය ලකුණු 78ක් සහ ඔහුගේ හොඳ අවුරුදු තමයි 2018 2019 2020 2017 ඔහුගේ සාමාන්‍ය ලකුණු 16යි. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩාක් අඩුයි. නමුත් පිටිකරුවෙක් හැටියට විශේෂ පිටිකරුවෙක් වගේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුව ඉදිරියට දාන්න කොට වැඩි උපදෙස්. ඔව්
ඇත්තටම ඉදිරියට පතිත කරන්න ඕනේ. ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ගස්සවන්න ඕනේ. ඒකයි මම කියන්නේ. वो राइट आर्म राउंड द विकेट आकर देन पंदु යවන්නේ දක්නත් පිටිකරුව. එහෙම යවන්න හේතුව අර ඔබට මතක ඇති 4-5ක් එල්ල කරන්නේ ඕද විකට් එකයි. එතකොට දැන් රවුන්ඩ් ද විකට් ගියාම එතනට පාරක් ගහන්න හරිම අමාරුයි. එතකොට එතනට පාරක් ගහනවනේ ඔපට හැරෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න වගේ තමයි මම හිතන්නේ. නමුත් මම නම් සතුටුයි ඕද විකට් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අවුට්සයිඩ් දී ඕස්ටම් බෝල් කරා නම් එතකොට පිටිකරුවාට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ පාර ගන්න. ගහලා අපිට දවා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔය දැන් රිස්වාන්ට පන්දු යවන රයිට් ආර්ම් එකට. ඔයකට හේතුව රිස්වාන් ස්වීප් පහරවල් ගොඩක් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා රිස්වාන්ට පොඩ්ඩක් එළියට දාන්න හදනවා ස්වීප් කරනකොට ඇදලා එතනින් ඇදලා ගහන්න ඕන. නමුත් සාමාන්‍ය රිස්වාන් කරන්නේ කෙලින් දාන පන්දුව ස්වීප් කරනවා ටර්න් එකත් එක්ක. දැන් අභියෝගයක් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට එල්ල කර තිබෙන පස්සේ අටක උන් කිසිසේත් මේ ළඟා කරගන්න උත්සාහ කරන උන් උත්සාහ කරන්නේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කිරීමට. ඔව් පන්දුවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. ඒ නිසා මට යන්න අවසර දුන්නා නම් ලොකු උදව්වක්. ලකුණු 137යි කඩලු 2යි පන්දුවර 42යි පන්දු 3ක් අවසන්දී අපි එකතු වෙමු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයන් සමග. Hiding through there. So Damasina saying, well, they might just have to change. You've got a point here, says Damasina. Well, it looks like we're going to take a drink. Yeah, Rod Tucker's signalling. Why don't we take a drink with Pakistan at 137 for 2? Right, 137 for 2. Babar Azam has been in magnificent form. His sixth 50-plus score in the last 7 tests. And has been last 7 innings, I must say, not last 7 tests. 6 50-plus score. And really have looked pretty solid. Had some very good shots. Survived an LBW appeal, but done well. Not just for himself, but also for the team. Good morning, Faviz Maharouf. And this is how he is in the ICC ranking. Joe Root and Manas Labuschagne. And he's moved now to number 3, going above Steve Smith and Kane Williamson.
Demut Karunaratne in the mix at number 8. Good morning, Roshan. Good morning, all our viewers. Babar Azam, full of class. The way he behaves himself on and off the field, the batting, so technique, ability to come out of pressure situation with such ease. Phenomenal player. And the list what we saw, full of stars. 2 short legs and a slip. Mendes from over the wicket. The Sri Lankan spinners wheeling away, just looking to try and find that breakthrough. They'll never find it bowling that length. Needs to be tighter on that off-stump line. Ramesh Mendes was much better in the first innings, Maha. But he's been as consistent here. He's bowled a few. In fact, far too many short balls. Not few, far too many. This has to be more than technical. Did speak about the last couple of test matches, little error what he has. But I feel this is more mental, and it's just about being consistent. We mentioned how well he bowled in the first innings, and all of a sudden within a couple of days, or maybe maximum 3 days, can't be much change to his action. He picked up the first wicket in the first over. I just thought he would have a great day. 138 for 2. The Pakistan need 70 more runs. I just feel with the 2 results possible so far, Sri Lanka will win, whether stays away, or a draw, which will be a win like to Pakistan to win the series 1-0. Imamul Haq was the only batsman depart this morning. Babar Azam and Mohammad Rizwan have steadied the ship so far with 41 runs made of 77 deliveries. Dunit Wellalage needs to be given a longer bowl. Didn't really bowl much in the first innings, just 6 overs. There has been no spinners. They need to sort of get into a groove with a little bit more overs. Drop into a nice line and length. Understand the pace on the surface. At the moment, into his 4th over, he's been economical. Oh yes, good That's the bowling, leg. good bowling, That is the Milla. leg. Just keep probing around that area. Yeah, I think in your Invision show for the start of the play, did Amir Swell mentioned about Dunit Wellalage can be a handful for Sri Lanka. I just feel the young man got to be more in those areas. When I say those, the second delivery of this over, 2 deliveries before. It's not a big turn of the ball. What he has is a control. We saw how well he bowled against the Australians in the white ball setup. Just a matter of keeping the same form. I think that's where Ramesh Mendes is trying to bowl to pick up wicket from each delivery rather than setting it up. Prabhat Jaisu does it very well. So if Dunit Wellalage can learn that art, I know he's on debut, still young. If he can do that, I think he'll be in a handful for sure. Sweep shot for a single. Ramesh Mendes doing the clearing up. You heard the grunt as he delivered that last delivery. Good to see people enjoying themselves. A bit of music, a violinist. Nice hairdo and very, very stylish sunglasses. Oh, good bowling. Nicely played towards car point for a single by Babar Azam. Soft hands all around the ground. Yeah. Quite famous in the 2007 World Cup, that hairstyle. The great Lasid Malinga. What about the stylish pair of shades? Very, very stylish. Danny Morrison was missing his stylish glasses from last night. End of the over, 142 for 2. And it's famous hair, which
It's got famous even more in 2007 World Cup up in West Indies. This is a summary so far. Pakistan need 365 runs more. This field Sri Lanka got the upper hand, but they have to dismantle one of these settled batsmen, Babar or Mohammad Rizwan, to have some inroads. Been bowling well, but just need to be more consistent. Keep believing in themselves. Hopefully one wicket will bring two for Sri Lanka. But Jayasuriya is going to switch ends, coming from the media end. Predominantly loved bowling and was bowling from the fort end. It's between overs with Lalage and Mohammad Rizwan. Fellowship, the friendship against these two teams have been commendable. Played in good spirits, tough cricket. It's great to see. All connections, all friendship still carries on among these two cricketing greats. Yeah, the camaraderie has been good. Even with Australia, I thought it was very good. There was that friendliness. And it's good to see players not really reacting on the field sometimes at the heat of the moment. Bit of bounce, just a touch of turn. I don't think that nickname is right. I mean, calling this man Papa is not right. Papa is an old guy. There are old guys in this team, but why is he Papa? Something to inquire from Niroshan Dikwala after the game for sure. They're all in good spirits. Niroshan Dikwala, never a dull moment being in the field or off the field. This is nicely bowled, right on the money. Straight away, Prabhat Jayasuriya switching the ends. I would rather ask Prabhat Jayasuriya what he feels about it. I don't think he's too pleased about it, but he's just keeping calm and silent, concentrating on what he's doing. Very good bowling. Good bowling. This is really tight. This is what is needed from Prabhat Jayasuriya and the Sri Lankan spinners, just to maintain those lines and lengths, create the pressure rather than looking for wickets. Just be calm, be patient, and let the ball do it. Oh, that stayed down, but very well played. A boundary to end the over. It was a very good shot, but it stayed down. 147 for 2. Definitely there was some risk involved, but I thought Mohammad Rizwan was in control right through. Slightly short, kept a bit low, but was looking at it really closely. 50-run partnership among these two senior players of Pakistan. 50 of 89 deliveries, just what Pakistan needed after losing Imamul Haq early on. Run stand. Oh, the unfinished third wicket. Runs purely off the spinners. They haven't faced the faster bowlers. Velalage continues. Needs to be a little bit fuller. But worth taking a look at that last shot. He played it very well. The execution was very good. But look how low it became, and it was quickly onto him. It was low. He was on the back foot. He opened himself up quite well, and that's what allowed him to play that shot. Oh, nicely bowled, Dunitha Lalage. Some drift, turn, bounce, and this will give a lot of confidence to the young man. Rizwan played it well as well. Never chased it, just played down the line. He played the delivery he played the line rather than the turn, isn't it? That's what happened. Oh, Kane, goodness.
Consecutive deliveries. There is a question because he went at it. They're not sure. They're thinking they heard a sound. They're just having a chat. Not sure. Well, they're running out of time. Yeah. They've not referred it. Let's not hope they have to regret it. Let's see. Well, there's a flashing bat. Nothing. Good decision. It's a good decision that they didn't review it. For once, the Kalla was quiet and never was excited. The Kalla told Dhananjay Silva not to go upstairs. Usually you see he's so excited, so animated and straight away. What a good decision by Dhananjay Silva not to go upstairs. So the Kalla Velalage going on to the leg stump. Have a look at what. Look, some sound. Look at Dhananjay Silva. Look at his face. Yeah, no, he's just asking, was there a sound? Now, he needs to bowl that off-stump line. Just because you find turn, you don't have to go to the leg stump. Just keep bowling middle and off. Velalage's role will be that. Last ball of the over. In off the back. An easy single. 150 up for Pakistan for 2. Consistency we were talking about, couple of good deliveries, then the short delivery comes and the pressure eases. This is what I think Sri Lanka got to be concentrating more, especially with Lalage from a containing bowler will become an attacking bowler as well, especially with 2 right-handers on strike. The Sri Lanka bowlers in test this year, rightly so. Prabhat Jayasuriya, just his 3rd game, 25 wickets, great average of 20. It's wonderful once he made his debut. Well, the impressive stats are of Prabhat Jayasuriya, Asitha Fernando and Kasun Rajitha. But look at some of the spinners. They haven't had a good time. Jai Vikrama going at 44 and Buldini at 60. And to say, there's just 1 game. Turanga Lakmal has played 2 games before he retired. Vishwa Fernando just the solitary game. Mahesh Tikshana. But if you look at the key ones, Ramesh Mendis is going at 41, though he's got 17 wickets. So these are areas that the Sri Lankan spinners will have to work on. But Prabhat Jayasuriya's 20 is very, very impressive. And the fast bowlers, look at Kasun Rajitha and Asitha Fernando, they're very good. Certainly an experienced bowling setup, isn't it? Take a look at the batting of Sri Lanka in test time. It's totally different to the bowlers. Asitha Fernando from the media, and I just have the feeling, Roshan, this is going to be short stuff coming round the wicket into the body. Looking at the field, there's already 5 fielders in the leg side. Just trying to change the momentum of the game. Skipper Dhananjay Silva. If Asitha Fernando can get the ball high, especially on the 5th day docile pitch, slowing down, it's not going to be easy. Just on that graphic, I think that's where Sri Lanka is lacking. The experience at the moment, the senior bowlers, Kasun Rajitha, Asitha Fernando, Prabhat Jayasuriya, Ramesh Mendis. These are the wickets so far. Abdullah Shafiq was nicely caught by Velalage running behind of Prabhat Jayasuriya. That was last evening. And this morning, Imamul Haq caught behind by the Kalla of Ramesh Mendis. As expected, Asitha Fernando straight away taking it short. On bouncer being called. Yeah, straight away he's that type of bowler. He's a hit the deck hard kind of bowler who bowls back of a length. Like that attitude that he has. A hard-working young man who's really done a lot of hard work to get into where he is at the moment. 2 men on the leg side for the short ball, for the pull shot, leg slip as well. No, that's rather innocuous. Now, that's number 2, and I don't think he can bowl anything more. That's not pacey as well. That's well below his average speed.
And now what for Asita Fernando? The two bounces are done. Babar Azam is a smart batsman, a classy batsman who's not going to be overawed by the situation. He knows it's going to be 2 to 3 overs maximum of Asita Fernando. The leg slip fielder moving towards the square leg fielder, and the deep square leg fielder has to move in front now. Only 2 fielders can be behind square. If not, it's going to be a no ball. It's Ramesh Mendis for you in front. Pull straight down. Was expecting it, anticipating it, timing it well for a boundary. Tells you the time he has to play. Plenty of time. It was flat battered. It was like a tennis shot with a horizontal bat. Look at how much of time he has. From outside the off stump, he hits it over the bowler's head. Very safe shot. You can't set a field for that, especially with that length. That's the reason why they took off that leg slip. The ball's not really hurrying on where the batsman will fend. It's about trying to catch him on a miscued shot. Well bowled. That's a good bouncer. That's a very good bouncer and well left too. Aggression by Asita Fernando. By Kumar Dharmasena straight walking down the pitch, letting Asita Fernando know you can't do that, you got to move away. Maybe in the first delivery as well, I did notice that Asita Fernando from round the wicket, you can't do that. You cannot do that on the follow through. That's true. That's really true. He's seemed to be just getting into those danger areas. How close does he get? Maybe another good one. Really another good one. Let's take a look at that last strike. That's where I think he gets into those danger areas. Kumar Dharmasena is having a word. I think that's the second time. If that might be a warning. Yes, he's definitely in that area. Definitely in those danger area. Dharmasena doing the right thing and defying the mistake being done by Asita Fernando. Just moving away, had to move on. Nicely watched as well, Babar Azam. Any youngster watching how to avoid a bouncer, that's how you do it. Watch it closely and move away, shy away from the ball. Another bouncer, and no ball this time, correctly so. That's the third one being called by Dharmasena over the head. First warning as well. First warning. First warning. He's not express in this spell, but it's just that very short. It's called a no ball even from the leg umpire's position. Or Tucker just indicating to Kumar Dharmasena that it was way above the batsman's head. Right, last ball of the over. Fairly eventful. That's better. 155 for 2. Oh, what happens? Can that be a bouncer? Second warning. No, can that be a bouncer? You think? Close call again by Rod Tucker. He did signal to Kumar Dharmasena saying that's a second bouncer after the 2 bounces allowed, which are the 11s. Yeah, I think it's a good call. It's a very good call by Rod Tucker. Yeah, that's good umpiring. Got to be set. There's 4 bounces in a row, which is over the head. And 2 warnings been given so far, but to Asita Fernando. Now he's been told not to run on the pitch, and then now 2 short deliveries. I thought for a moment he was going to go over the wicket, but he's continuing to go round the wicket. Needs to go full now. Needs to go full. He just can't afford another bouncer. That's better, at least for his sake. He's all right. He ends the over. 157 for 2.
eventual over by Asita Fernando. Sometimes you got to be a little smarter. Yes, the captain has bought him for certain reasons, but sometimes you overdo things and get found wanted. The last thing you need is the fast bowler who's playing as the only fast bowler in the team been taken off and can't bowl for the rest of the innings. That's what Pakistan needs and exactly not Sri Lanka needs. This is where experience comes in. The senior players in the team got to have a word with him. Just calm him down. Lots of bowling to be done. .157 for 2. Vilalage continues. A bit too full. But Sri Lanka on the attack. They're searching for some wickets. Vilalage from one end, Pace from the other. Sita Fernando looking for the short ball, going round the wicket. Ball. But just tell us about the follow through from round the wicket. Consecutive deliveries. Yeah, Asita Fernando, previous over. Sometimes the plan is to bounce batsman out or make him uncomfortable. A bit of experience you need there. Bouncing on and 4 bounces in a row. I understand the frustration coming in, but you've got to work the batsman out, especially a world-class batsman like Babar Azam, and he's too good to get trapped to that ball. That's where I think the seniors in the team got to make sure, have a chat with him, just calm him down, because usually he's a fiery character, isn't he? And the follow-through, nah, I have no words to say about that. It's totally cannot be done in a follow-through, and a right call by Dharmasena, straight away warning him. I think in fairness, the umpires have had decent games, isn't it? This test match has been good. Yeah, there have been some tight ones, some tough ones, but generally the umpires have been really good in this game. Playing across, playing against the turn. Vilalage wouldn't mind it. That will be the plan. Try and get him to play there. Just hold it a little bit, find some turn and bounce if he can. Bowled, yes. Very good bowling. Tipped a bit, dropped on the batsman. 158 for 2. A beautiful delivery to end that over. Vilalage got it up, got it down in the right other spot. There's been plenty of rain last night. The groundsmen have done a fantastic job to keep everything under control so that the game could have started on time, and also 4 consecutive test matches in 4 weeks. And the groundsmen should be commended for the job being done. This is a summary so far. 350 runs more for Pakistan. For Sri Lanka, 8 wickets more than 2 sessions to go with the permitting. Yeah, 350 is exactly what Pakistan is after. 350 more, that is. Sri Lanka, on the other hand, 8 wickets, plenty of time, 78 overs. Has the option of a second new ball. I don't think Sri Lanka wants to go that far to try and get wickets, because they need to be in the game with wickets at regular intervals now. Let's see what Kumar Dharmasena says. That's all right. That's not the first bouncer, so he's got some allowance. Because you're allowed 2 bouncers in the over, right? Indeed. And also for Sri Lanka, they have to keep believing in these kind of pitches and conditions. Most of the time, 1 wicket will bring you 2 most of the time. So I think that's where Sri Lanka got to work hard to dismantle one of these settled batsmen. Azhar Ali overlooked for this test match. Tough a laugh with Ruchirapalli Guruke and Hassan Ali. Never a dull moment with Hassan Ali round. Great character. Nicely played by Babar Azam, all on the ground for a single towards fine leg. I think Ruchira has been grilled by Azhar Ali and also
Hassan Ali and Azhar Ali. They're just grilling him with plenty of questions. Asking him what might happen if this. Now look at Hassan Ali. I mean, they seem to be having a few issues to sort out, few questions. Right, Ruchirapalli Guru is the fourth umpire here. So he's taking his time to try and explain the whole scenario, and they can have a laugh about it, which is good. Maybe talking about something happened in the last series. Ruchirapalli Guru, when he was umpiring, didn't give or did give. Yeah, again, tried and tested. Asita Fernando. This was last over. Plenty of it. Bouncer barrage. Couple of them called no balls. There was 4 bounces in over. Definitely got to give it to Asita Fernando for the effort right throughout this test match. Even up in Bangladesh, the series Sri Lanka won 1-0. He did bowl magnificently and bowled a lot of overs, and that too on top of playing all the games in the National Super League where he bowled well and almost won the championship. Good carry, nice pace through to the keeper. The Ramparts is a popular place to watch cricket. Some of them prefer to watch it from there. It's free, a nice view. Not the best place for people who are weary of heights. Maybe it's not for me. I'm not well. Okay. One for the over. That is, Madam Hussain has been very strict. He's been very watchful. Running on the pitch, the short balls. The umpires are expected to control such things. Goes fine. That will run away to the boundary. A bit of a toppage, I think. Asita Fernando from round the wicket. Looking for that shot, but that time not where he wanted it to go. Hurried on this occasion. Was much quicker. Definitely got that at the top of the pad. Ideally Roshan with 3 fielders. Worthy of a good shot, probably saving the boundary or probably 3/4 away. I'd like to see one of them in the leg gully area. There was in the previous over, all of a sudden Dhananjay De Silva did change his tactics and gone 3 for the pull stroke. Probably in the fielder in the middle of deep short square leg and the deep fine leg. He should be somewhere close to the leg gully in attacking position. Well bowled. It's the angle that he creates, isn't it? He goes round the wicket and creates a rather tough angle. 163 for 2. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 163යි කඩලු දෙකකට පන්දුවර 49ක් අවසන් කරන විට උන්ට එල්ල වූ අභියෝගය 560ක් මේ පන්දු යැවීම ප්‍රභාත් ජයසූරිය 72කට 1 කඩොල්ලක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු 54කට 1 කඩොල්ලක් පොදු සබන්තාවයක් මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 97 සිට ලකුණු 63 දක්වා 163 දක්වා ලකුණු 66ක සබන්තාවයක් යලිත් චානක විතානගේ මා සමග රැඳී සිටින චානක ඉතාමත් හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනගනවා බබා ආසම් සහ මොහමඩ් රිස්වාන්. චාලිය ආසන්න වින්ස් අවස්ථාවකින් ගැලවුණා රිවිව් එකකින් බාබර් අසම් එම කඩුල්ල දවා ගැනීමට පුළුවන් වුණා නම් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වන්නට තිබුණා. නමුත් බාබර් අසම් තමාගේ පිටිකරුවෙක් විදිහට ඔහු 3 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. අසිත ප්‍රනාන්දු කෙටි පන්දු කිහිපයක්ම යොමු කළා පසුගිය පන්දුවර කිහිපය තුල දුනිත් වෙල්ලාලගේ කැඳවා තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා ස්වීපර් කවර් ස්ථානයට. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ ගිය ඕරේ යවුවා එක දිගට ඕවර් ද ෂෝල්ඩර් පන්දු 4ක්. ඔහුට පසුගිය පන්දුවරේට පෙර පන්දුවරේ. එතන පුළුවන් වෙන්නේ එක ඕවරයකට ඕවර් ද ෂෝල්ඩර් පිටිකරුවා ක්‍රීස් එකේ සිටගෙන සම්පූර්ණයෙන් සිටින විට උරේට උඩින් පන්දු 2යි යවන්න පුළුවන්. 2යි යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවා සිග්නල් කරනවා පිටිකරුවට සහ පන්දු යවන්නට
ඔබ එම කාට් එක ඕවරේට යවන පන්දු දෙක ඕවර් ද ෂෝල්ඩර් බෝල් දෙක යවුවා කියලා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණක් හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව දෙදෙනා අතර හොඳ ලකුණක් අත් කරගන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු පිට කෙටි පන්දු 4ක් යොමු කරනවා. ඔව් දෙකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ තව එකක් ඊළඟ පන්දුවෙම මෙයවුවා. එතනදී ඔහුට මොකද පන්දු දෙකයි යවන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන්. ඉතින් මිනිසුරුව සංඥා කරා නෝ බෝල් පන්දුවක් විදියට. ඊට පස්සේ ඔහුට පළවෙනි වෝනින් එකත් ඒ අවස්ථාවේ දෙනවා. නමුත් ඊළඟ පන්දුවත් ඔහු යවුවා ඕවර් ද ෂෝල්ඩර්. අසපාදයේ පැමිණ බැක්කට් පහර එල්ල කරන්නේ පන්දුව තර්ඩ් මෑන් වෙත. පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරගන්න. රමේෂ් මෙන්ඩිස් දිවගේ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. ඔව් වෙල්ලාලගේ පන්දු යවන්නේ තරමක් ලෙන්ත් එක කොටයි. මෙම තනතිරුවේ වේගයක් නැහැ. ඉතින් පිටිකරුවන් ඉදිරි පාදයට කැඳවිය යුතුයි. මෙම තනතිරුවේ පිටිපසට ගොස් පහර දෙන්න ඕන තරම් වෙලා තියෙන තනතිරුවක් මේක. ඉතින් අපි කතා කළේ අර බවුන්සර් පන්දුව ගැන. ඉතින් අසිත තවත් පන්දුවක් හතරවෙනි පන්දුවත් පිටම යවුවා. ප්‍රතිඵලය වුණේ ඔහුට දෙවනි වෝනින් එකත් ලැබුණා. පන්දුවරේ අවසන් පාකිස්තාන ඉනිමේ හරියටම පන්දුවර 50ක් අවසන් කරන විට 167යි කඩලු දෙකකට. ඔව් ඉතින් ළඟම එම පන්දු දෙක යවුව නිසා උරහිසර ඉහලින් එම ඔහුට දෙවනි වෝනින් එකත් ලැබුණා. යම් හේකින් ඔහු දැන් මෙම ඉනිමේ තවත් එක වාරයක් මොකද ඊළඟටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා අලුත් පන්දු ඕවර් එකදී ඔහුට ඕවර් ද ෂෝල්ඩර් පන්දු දෙකක් යවිය හැකි. නමුත් තව එක් අවස්ථාවක් ඔහු පන්දු 3ක් එසේ යවුවොත් ඔහුව තුන්වෙනි අවස්ථාවේ එම පන්දු යැමෙන් මෙම ඉනිමේදී තනිකර අයින් කරන්න අම්පයර් වෝන් කරાવી. විනිශ්චයකවටේ අයිතිය තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රශ්නේ වෙයිති වෙන්නේ වෙනදා අපි දකින අවස්ථාවේ එකම පන්දු ඕවරයක් තුල පන්දු 4ක් කෙටි පන්දු යවන අවස්ථා දුර්ලභයි. එවැනි අවස්ථාවක දැන් තුන්වෙනි පන්දුවේදී දුන්නා නම් තවත් අවස්ථා දෙකක් තිබෙනකොට පන්දුවර දෙකකදී මේ කාර්යය කරන්න. නමුත් මෙතනදී සිදු වුණේ පිට පන්දු 4ක් යොමු කළා. ඒ 4 වෙනි පන්දුවර තමයි දෙවන වෝනින් එක කුමාර ධර්මසේන ලබා දුන්නේ ආස්ත ප්‍රනාන්දුට. රමේෂ් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙන්නේ. හොඳ සහයෝගයක් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාගෙන්. රමේෂ් මෙන්ඩිස් යම් කිසි පළවෙනි ඉනිමේ දුටුව පාලනය අපි දුටුවේ නැහැ. තරමක් පන්දුව කෙටි කිරීමෙන් තමයි පන්දු යන්නේ. නමුත් මෙම තනතිරුවට උචිත වෙන්නේ පෛත්‍යකරුවා ඉදිරි පාදයට ගැනීම. යලිත් කෙටි පන්දුවක් පිටිකරුවට හරිම ලේසියෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පීඩනය ඇති කළ යුතුයි. ඔය අවස්ථාවේ පන්දුර පහර දුන් රිස්වාන් ලකුණ ලබා ගන්නවා සමග මිඩොන්හි පන්දු රකින්න කැඳෙවුවා ලොං ඕන් කලාපයට. බාබා ආසම් පන්දුවට පහර එල්ල කරන විට මිඩොන් ක්‍රීඩක පිටුපසට කළා රමේෂ් මෙන්ඩිස්. බාබා ආසම් ඉක්මනට ස්ථානගත වී පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් දිව යනවා. බෑක් ෆුට් පහරක් එල්ල කරන්නේ ස්ක්වාලික් කලාපයෙන්. ඒ ලෙන්ත් එක හරියන්නේ නැහැ ජාලිය. ඔව් හොඳින් පසුපාදිගේ තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයක් දකුණු පසින් පන්දුව ඇදී ගියේ. තරමක් වෙලා තිබ්බා ගුවනේ පන්දුව. ඔව් අපි දුටුව දිමුත් කරනත් දැවියන ආකාරය S2 තියාගෙන හිටියා එම පන්දු රකින්න ෂෝට් ලෙග්ස් පාකිස්තානු කණ්ඩායම. තවස්කද අබ්දුල්ලා ශෆීක් තමයි දිමුත් කරනවා රට දවාලීම් සඳහා ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ සිට ඒ හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තු. ඔව් ඒ ස්ථානයේ ඇත්තටම S2 තියාගන්නවා කියන්නේ ජාලිය ඉතාම නිර්භීත ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න ඕන. තාම දුර්වල පන්දුවක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් වැනි ජාත්‍යන්තර තලයේ පන්දු යවන්නකින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගෙන් මම හිතන්නේ ගිය තරඟේ ඉනිමේ හදාගත්තේ මේ අඩුපාඩුව පළවෙනි තරඟේ තිබුණා. නමුත් දැන් ආයිත් පන්දුව ලිස්සනවා කියලා මම හිතන්නේ. මොකද
ඒ වගේම කඩුළු රකින්නාට දික්වැලගේ හත්තාවරණ වැඩි තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 47කට කඩුළු 5ක් බෙද දැමීමට සමත් වුණා රමේෂ් මෙන්ඩිස්. දැන් මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 75ක සබඳතාවයක් බබා අසම් සහ රිස්වාන් අතර. මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ සිටින අති දක්ෂ ප්‍රතිකරුවන්. ඉතින් මෙම පාර්ට්නර්ෂිප් එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බිඳ දැමිය යුතුයි. පන්දුවර 51ක් අවසන්. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 173යි කඩලු 2කට. ඔවුන් තවත් 335ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජය ගැනීමට. අපි දුටුවා විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන හින්දා මම හිතන්නේ අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ try කරේ උත්සාහ කළේ කොට පන්දු යවා කෙටි පන්දු යවා වැරදි පහරකින් ලකුණු ගියත් වැරදි පහරකින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම. යෝගම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පාකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර මීට පෙර තරග 6ක් පවත්වා තිබුණා. ඒ තරග 6ම ප්‍රතිඵල සහිතව තමයි නිමාවටපත් වුණේ. ශ්‍රී ලංකාව තරග 3ක් ඒ වගේම පාකිස්තානයේ තරග 3ක්. මේ තරගයේ මේ දැන් පවතින තත්ත්වය අනුව චානක බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උත්සාහ කරන ජයග්‍රහණය කරා වැඩි වාසි ජය පෙරදුමකින් තොර නිමාවන ලකුණු පෙන්눔 කර තිබුණා. අද දිනේ ආරම්භ කරද්දී ජයග්‍රාහී ප්‍රතිශතයක් පෙන්눔 කර තිබුණා. ලකුණු 148ක් පමණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වගේම 51ක් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවීම. මෙන්න මේ කඩුල්ලේ සබඳතාවය බෙදගෙන තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ප්‍රභා ජයසූරිය කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ඔව් මෙම කඩුල්ල ලබා ගන්න රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවද්දී බොහොම පාලනකින් පන්දු යැවිය යුතුයි. හැම පන්දු ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕන. අපි එතෙන්දී ලකුණු නොදී පුළුවන් තරම් පීඩනයක් එල්ල කළ මේව තනතිරුව බොහොම මන්දගාමී නිසා ඉදිරි පාදයට ගත යුතුයි පිටිකරුවන් යම්කිසි වැරදීමක් වෙන්න. 2014 වසරේ සිට පැවති සෑම තරගයකම තීරණ ලැබී තිබුණා. විසඳුමකින් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ තරග නිමා වුණේ. තරග 18ක් 2014 සිට ඒ පැවති තරග 18ෙම ප්‍රතිශතය නැත්නම් ජයග්‍රහණ තමයි තිබුණේ. නැත්නම් විසඳුමක් තිබුණා සෑම තරගයකම. උජාලිය දැන් එම ප්‍රතිශතයට එන්න හේතුව තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව බොහොම තුන්වෙනි දවස වෙනකොට පටන් ගන්නවා කැඩෙන්න. විකට් එක කැඩෙන්නකොට වෙන්නේ දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම පන්දුව ඉපිලීමට ලක් වෙනවා. නමුත් මෙම මාසය ඇතුළත මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ ටෙස්ට් තරඟ 4ක් එක දිගට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් එතෙන්දී පළවෙනි තරඟය ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ මෙම තනතිරු පවත්වා ගැනීමට අනිවාර්යෙන් මෝට කිරීමක් වතුර ගොඩක් දමනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මෙම ගාල්ලේ සුපුරුදු විකට් කැඩෙන එක කැපෙන එක ඒ දේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ. මොකද ඒ වෝට කිරීමත් එක්ක මෙම පස් එකට බැඳ තිබෙන ගතිය වැඩි. රවුන්ඩ් විකට් ආකාර ප්‍රභා ජයසූරිය පන්දු යවන්නේ බබා අසම්ට නිවැරදි ඉලක්කය නිවැරදි පත්තේ හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. පැයට කිලෝමීටර් 84ක වේගයෙන් ඒ පන්දුව යොමු කරන්නේ. කොහොමත් දඟ පන්දු යවන්න අලුතම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවත් සමග පැවති පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟය ඒ තරඟය ඉවර වුණා සුපුරුදු ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ ආකාරයට. නමුත් ඊට පස්සේ දිගටම රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ගාල්ලේ මේ සියලුම තරඟ පවත්වන තීරණය කරනත් සමගම මෙම කඩලු පවත්වා ගැනීමට හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී අද පළවෙනි අවස්ථාවට අපි දකින්නේ හොඳ දඟකීම සහ ඉපිලීමක් යාළුවෝ. හොඳ පන්දුවරයක නිබාව 173යි කඩු 2යි පාකිස්තාන කණ්ඩායම. 55ක් ලබා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණයට. පාකිස්තානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තව කඩලු 8ක් ලබා ගත යුතුයි. දැන් පැතුම් නිස්සංග අතරේ ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියා. ඔබට ෂෝට්ලර් කලාපයේ පන්දු රකිමින් දැන් ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔචද ප්‍රනාන්දු පැමිණෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ සුපුරුදු ස්ථානයේ පන්දු රැකීමේ කාර්යය. දැන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන අනුව අඛණ්ඩව ටෙස්ට් තරග 4ක්
ඕස්ට්‍රේලියාව සමග තරඟ දෙකක් ඒ වගේම පාකිස්තානය සමග තරඟ දෙකක් පැවැත්වුණා මේ කාල සමය තුල මාසයකමාරක් අතර කාලය තුල ටෙස්ට් තරඟ 4ක් මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. පාකිස්තාන කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 335ක් ලබා ගත යුතුයි. ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ අවසන් පන්දුවේ මේ පුනරූපණය හොඳ දර්ශනයක් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ට. මොකද කඩුල්ල පළවෙනි වතාවට තමයි දැක්කේ වගේ බවුන්ස් එකයි ටර්න් එකක් නේද? ඔව් දඟ කැවීම සහ ඉපිලීම. ඔව් හොඳ පන්දුවක් කන්න එතන බොහොම හොඳයි. අන්න එතන සහ ඊට පිටිකරුවට ළඟින් පන්දු යවුවොත් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට හොඳ ප්‍රතිඵල අත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. යකම ජාලි අපි දුටුව මෙම තරඟේ ධනංජය ඩි සිල්වා ගෙන් හොඳ දිමුත් කරුණාරත්නගේ ආබාධයත් සමගින් ධනංජය හොඳ සේවයක් කරා පන්දු යවන්නන් හැසිරවන ආකාරය සහ එම ඔහුට ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් පන්දු යවන්නන් ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් නායකත්ව ගුණාංග පෙන්වුම් කරලා ඔහු උපනායකයා බවට පත් කර තිබෙන නායකයා නොමැති වූ ඔහු තමයි කණ්ඩායම් බාරගත යුත්තේ. ඒ ඉතා හොඳින් ඉටු කළා ධනංජය ද සිල්වා. හොඳ පන්දුවක්. අන්න එතන තමයි පන්දුව දිගින් දිගටම පතිත කළ යුත්තේ. පීඩනය ඇති කළ යුතුයි. පිටිකරුවන්ට තමන් අන්තයන් මාරු කිරීමට අවස්ථාව නොදී දිගින් දිගටම ඒ හොඳ ස්ථානවල පන්දු යවුවොත් මම හිතන හොඳ chance එකක් තියෙනවා මෙම කඩළු දවා ගන්න. ඒ වගේම ධනංජය තමාගේ ඉතා අවශ්‍ය වෙලාවේ තමාගේ 9 වෙනි ශතකය වාර්තා කරා. ඒ වගේම ඉනින් 13කට පස්සේ තමයි හොයි ශතකය වාර්තා කළේ. ඒ වගේම දිමුත් කරුණාරත්න නායක විදියට පිටකොන්දේ ආබාධිකුත් තිබෙද්දී පැමිණ ලබාගත් ලකුණු 61ත් බොහොම විශිෂ්ටයි. ඒ ශතකය ගැන කතා කරද්දී නම්බර 7 පිටිකරුවෙක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ලබාගත් විශිෂ්ට ශතකය හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ශතකය ඩික්ලරේෂන් එකටත් එම බොහෝ දෙනා සිතුවේ පන්දුවරේ අවසන් 174යි කඩු 2යි පාකිස්තාන කණ්ඩායම. තමයි ඉනුම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමයි ඉනුම අත්හිටුවන්න ධනංජය 100 ගැහුවට පස්සේ අත්හිටුවයි කියලා තමයි ගොඩක් දෙනා විශ්වාස කරේ නේද? ඔයින් පස්සෙත් ඔය පන්දුවර 6ක් පමණ ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. ප්‍රභාත් ජයසූරිය 72ට එකක්, රමේෂ් මෙන්ඩිස් 59ට එකක්. ඒ දෙදෙනා තමයි කඩුලාභී පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. ප්‍රථම කඩුල 42 දී දෙවන කඩුල 97 දී 97 සිට මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා දැනට ලකුණු 77ට සම්බන්ධතාවයක් බබා අසම් සහ මොහමඩ් රිස්වාන් ඒ ලෝකයේ අංක 1 එක් දින සහ 20 සහ ටෙස්ට් තරඟවල අංක 3 රැඳී සිටින පිටකරුවා බබා අසම් ඔහු තමයි ප්‍රබලම පිටකරුවා පාකිස්තාන කණ්ඩායම නායකයා. ස්වීප් පහරක් කෙලිම ලකුණු දෙකක් ලබා ගනිවි. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ජාලිය මේ කමිදු මෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙනවා පන්දු රැකීමේ කාර්ය සඳහා. ඔහු ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ඔහු ක්‍රීඩා කළ සුපිරි අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු මේ වගේ ඔබ හිතනවද දැන් මේ වගේ තරගයකදී අපේ ප්‍රධානම පන්දු යවද්දී පිටිකරුවා ගොඩක් ફોකස් වෙලා ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඒකාග්‍රතාව හොඳ පන්දුව නිදැල්ල යමින් පන්දුව කෙලිම කඩුලේ වැදුනා. අතත් එක ඇතුළට එව පන්දුව රිස්වාන් ජජ් කරේ නැහැ ඒක. ඔහු බලනවා මොකද්ද උනේ කියලා. ඔහු හිතනවා දන්නේ කඩුළු රකින්නාගේ අත්ආවරණේ වැඩි බේල් සිවත් වුණාද කියලා. ඔහු තාමත් රැඳී සිටිනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ වගේ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනාත් කිසියම් කතිකාවක රොටාක සහ කුමාර් ධර්මසේන විනිශ්චයකරු තෙවන මිනිසුන්ට යොමු කරන අවස්ථාවේදී තෙවන මිනිසුන්ට යොමු කරනවා ඒ දැවී යාමක් දැන සටහන් කිරීමට. කඩුලේ බේල් සිවත් වුණා. බොහොම ටයිම්ලි විකට් එකක් ඒක අවස්ථානුකූලව කඩුලක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අපි බලමු නැවතත් ඒ පන්දුවේ පුනරූපණය. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දු යැව්වේ. කෙලින්ම කඩුලේ දැවටෙනවා. Clearly at the stumps.
බලමු නැවත වරක් බලන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ලියු කිරීමක් කරන්නේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ වදිනවා අයින් සමගම බේල්ස් ඉවතට යන්නේ. ඒ සමගින් තමයි දික්වැල උඩ පනින්නේ. නමුත් රිස්වාන් බලාපොරොත්තු වුණේ අත්ආවරණයේ වැඩි බේල්ස් ඉවත් දැවී යාමක් සටහන් වෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය විකටුවක් මොහමඩ් රිස්වාන් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා 37කට. පාකිස්තාන 176යි කඩලු 3යි. ලකුණු 79ක සම්බන්ධතාවය පිළියන්නේ. කොහොම වැදගත් කඩුලක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. බාබර් අසාම්ගේ කඩුල තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බොහොම විශේෂයෙන් ගත යුත්තේ. මොකද ඔහු තමයි පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම පිතිකරුව. ඔහුගේ කඩුල්ල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලොකු බලාපොරොත්තු වගේම පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට ලොකු පීඩනයක් එල්ල කරાવી. පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජය ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔවුන්ට තිබෙන අවස්ථාව තමයි තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කිරීම. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ පරදින්නට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් කඩලු 7ක් ලබා ගත යුතුයි. දැන් තියෙන කාලගුණ තත්ත්වය යම් කිසි සෞම්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ නේද? පවා ඩලාම් නව පිතිකරුවා තරග 19කදී ලකුණු 1010ක් අර්ධ ශතක 2ක් සහ ශතක 5ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 168ක්. මොහුගේ වැදගත්ම දේ මා දකින්නේ මොහු ක්‍රීඩා පිට පැමිණට මානම් හරි කැමති ඔහුගේ ස්ටාන්ස් එක බලන්න. ඔව් අපිට මතක් වෙනවා බටරින් දෙකොදේ සුපිරි හිටපු ක්‍රීඩක චන්ද්‍රපෝල් ශිවනරින් චන්ද්‍රපෝල් ඔහුගේ ස්ටාන්ස් එක තමයි මොහුගේ දක්නට ලැබෙන. නමුත් චානක ඔහු ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දුව එන විට ඔහු නියමිත අන්දමින් ස්ථානගත වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම පන්දුවේ ලයින් එක තේරුම් ගත්තේ නැහැ රිස්වාන්. ඔහු අතත් එක්ක පන්දුව ඇතුළට ඩ්‍රිෆ්ට් වෙලා පස්සේ එළියට කැපෙනවා. ඉතින් ඊටම දුර්වල තීරණයක් පිතිකරුවගෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රගුණ කළ යුතුම ක්‍රියාවක් පන්දුව අතහැරීම. අතහැරීම වැරදි වෙලා අතහැරීමත් මම හිතන්නේ එච්චර හොඳ නැහැ. ඒක තමයි ඒ අතහැරීම හරියට කළ යුතුයි. පිතිකරණයේදී අතහැරීම පන්දු රැකීමේදී අතහැරීම නොවේ. පිතිකරණයේදී පන්දුව ලියු කිරීම නැත්නම් අතහැරීම ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි පිතිකරුවා. ඒ වගේම ඔහු අත හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. වමත් දඟ පන්දු යවන්න අවස්ථාවේ පන්දු යවමින් සිටියේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. අතහැරීම කියන වචනේ මේ දවස්වල ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ආවේගසින් ස්වීප් පහරකින් තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන ඔමත් ප්‍රතිකරුවා පවා ඩලාම්. මම දැනගන්න ලැබුණේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සමගම තමයි මේ පවාඩ් අලාම් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. ඊට පස්සේ ලොකු කාලයකට පස්සේ තමයි ඔහු ආයිත් තරග කරන්නේ. ජාලිය මම දන්නේ නැහැ ඔහුගේ මේ ස්ටාන්ස් එක කල්නොත් තිවිච් එකද නැත්නම් පසුව එයා ඩෙවලොප් කරගත් එකක්ද කියලා. පාසල් මට්ටමේ නම් කිසිසේත්ම වෙන ස්ටාන්ස් එකක් ලබා ගන්න දෙන්නේ නැහැ පුහුණු කරුවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මං හිතන්නේ මේ පසුව මේ ඩෙවලොප් කරගත්ත ස්ටාන්ස් එකක් වෙන්නේද මොකද නැත්නම් අපිට අහන්නවත් ලැබුණේ නැහැ මෙහෙම තව ක්‍රීඩකෙක් සිටියා කියලා ඒ කාලේ. දක්ෂ පාන්දු රැකීමක්. දැන් මේ නෙවෙයි නොවිය විය යුත්තේ ජාලිය. මොකද දැන් කඩුල්ලක් ආවා බාබර් අසාම්ට සමහරට කල්පනා කරන දන්නේ අලුත් බැට්ස්මන් ස්ට්‍රයික් එකට කියන. නමුත් බාබර් අසාම් දැන් ඇති කරගත පීඩනය දිගට ඒ දක්ෂ පාන්දු රැකීම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කණ්ඩායමේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා හොඳින් අනිකුත් ක්‍රීඩකයින්ට පෙන්눔 කරනවා තමාගේ පන්දු රැකීමේ හැකියාව සහ හොඳ ආදර්ශයක් ලබා දෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් මොකද ඇන්ජලෝගේ පියා මෙතන පැමිණ කතා කර වෙලාවේ කිව්වා මම හිතන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් කියන එංගලන්ත වේග පන්දු යවන්නාව තමයි අනුගමනය කරන්නේ. මොකද ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වේග පන්දු යවන්න ඉදිරියට තියන් ඉන්න ආකාරය හරිම සුවිශේෂයි. හොඳ පන්දුවරයක් අවසන් කරනවා. කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් ප්‍රභාත් ජයසූරිය. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 177යි කඩලු 3කට අපි එකතු වෙමු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයින් සමග. It's 177 for 3. Salman to come in next, just in his second test match, fresh off his first half century. In the all-rounders, Nawaz and
Noman, and then Yasir Shah would consider himself an all-rounder, considering he's got a Test match 100 to his name. Yeah, that's a worry for Pakistan. Not a lot of experience after these two. Huge responsibility. So the runs are just mathematical, really. 331 runs to win for Pakistan. But I think more importantly, they'll look at overs remaining, 72. Now, we know we've come off on most days for bad light. Pakistan will look at that and think, well, maybe we only need to face 60 overs today. Just try and make those little pieces of the pie smaller that they've got to get through, rather than look at that end goal. This would be a different challenge for Fawad Alam, coming around the wicket, the off-spinner. End and the means. Babar and Fawad. Oh, he was off balance. Off balance. Early nerves shown by Fawad. Head just drags across the offside. He falls over himself. He does well to get the bat in the way there. It did well. Yeah, he looks fidgety, doesn't he? He looks very, very fidgety. Yeah, got his foot out at the right moment for Fawad Alam. Yeah, that was confidently played from the middle of the bat. Stretching forward. Beautifully bowled. That's beautifully bowled. The drift into the left-hander, which draws him into the stroke, and then the turn. Well, never easy for a new batsman, especially here in Gaul, to come out and bat confidently. You need a bit of time to get your eye in. And of a good over from Mendes, it's 177 for 3. Splendid 100 from Dhananjaya de Silva. 109 walked to the wicket when Sri Lanka, they were in a precarious position. Sri Lanka had just a lead of 260. It's a lovely shot. That'll be 4. This is intelligent. Babar realized the left-arm spinner is getting on top. And it's time to revert the pressure. Good usage of the feet made that stroke. That's where he has made the difference, Babar Azam. In the previous inning, he inside edged the ball onto the stumps by playing through covers. But in this innings, he never looked like playing towards cover. Sliding down. That's what the umpire was thinking. Yep, they're going to have a look upstairs. Why not? They got 3 reviews. TV umpire to director, we have a players review for LBW. Original decision not out. I've checked it's a fair delivery. Spin vision, please. Can I have Ultra Edge to check no bat? Thank you, no bat involved. Ball tracking when ready.
Just waiting for ball tracking rod. Pitching in line, impact in line, and missing the stumps rod, so you can stay with your original decision of not out. On screen now signal. TV umpire Maria Erasmus of South Africa taking us through the procedure, and umpire Rod Tucker being proved 100% correct. Sri Lanka lose a review. He's been excellent in this test match. Rod Tucker made difficult decisions and the right ones. That one turned. Thick edge. Stay down, they say. Specialized fielding position that. Let's push that straight between the Silicon's legs. Looked as though it carried, didn't it? The ball of thought should have been taken. Asking Prabhat Jayasuriya, but the umpire is not interested. Comes down the wicket here. There's these cries of catch it. It's a long way down. It's a long way down. He's hunting that front pad, Prabhat Jayasuriya. Another probing over, 181 for 3. Imamul Haq got another start. He'll be disappointed when he looks back at his tour, because he's got himself in at least 3 of the 4 innings that he's batted. Good catch by Dimut Valalage to get rid of Abdullah. Things are happening. They really are. There's been a number of appeals. Fawad Alam doesn't look settled. Babar Azam, since he's lost his partner, Rizwan, has looked a little bit uncertain. Yeah, the bowler looked out of sauce. Rizwan and Babar Azam. Nothing was happening. Oh, misunderstanding. He's out. What happened there? And the Sri Lankans are back in this test match in a big way. Not good cricket. Not good cricket at all. Just desperate to get the run. Desperate to get a run. Calls for it. Babar Azam's ball watching. Eventually he decides, well, I can't get there. There's no ways I can get there. And he sends Fawad Alam back. It's a horrible, horrible mix-up. Fawad Alam's innings doesn't last long. He's run out for 1. Sri Lanka on the move. 181 for 4.
played well in the first innings. Has to play better in this one. It's going to be a test of character, test of his patience and technique. Huge shot, huge shot. The only thing Dharmasena had to determine there whether the ball was spinning a lot or not. This is what makes umpiring so difficult here, because that hits him right in front. Right in front. And it's almost on the half volley. It turns so much. Complete misunderstanding. The moment he played that ball, he called for a run, which wasn't there. Yeah, some would think that Babar Azam was guilty of ball watching. For me, it wasn't the case. The bowler was attempting to stop the ball. And Fawad Alam didn't wait for it. And Babar had to look at that mid-on fielder to determine whether there was a single or not. And in between this happened. Pakistan lost. Fawad Alam. Not a happy captain, Babar Azam. Dropped. Little inside edge maybe. They were coming from all angles. 181 for 4. Pressure is chilling now. Oh, things are happening. There were two noises. Yes, that was a chance. Was in the air for a long time. Lucky escape. Oh, yes. Salman. And for the first time, Babar in this innings tried to play a cover drive, which he was resisting, and rightly so. Just because the pressure has been mounted in a big way. Even a player like Babar Azam has made a couple of errors. Once again, was in the air. There's an event virtually every ball now. Every delivery. Joe Surya is asking a different question. Oh, once again, it was catchable. Babar has been lucky to survive. Kusal Mendez at short leg, Shada Fernando at silly point. They're in the game every single delivery here. Said he's searching for that front pad, and Babar Azam looking to get that bat ahead of it. Goes straight on, it finds the inside edge. When he takes that big stride forward, the ball just bounces a little bit. It's high up on the bat, and silly point feels as though he's in the game. But they can sense a victory for Sri Lanka here at this ground. Boundary. That's encouraging. It's 184 for 4.
Will they add one to that tally? 18 matches at this venue now in a row without a draw. Just bear in mind those two above would have been uncovered pitches back in those days. It looked like a draw the way Babar and Rizwan were batting. They were not challenged at all. And now, like you suggested, every delivery is an event. Testing the batsman. MCG with 16. So this is certainly a venue that when you arrive here, you think, well, we need to play well because there's a result on the cards. And Sri Lanka has certainly been the better side in this test match. There's no doubt about it. Pakistan were brilliant in their run chase in that final day of the first test match, but they've been dominated here and they're clinging on, they're hanging on. And it's Babar Azam who's having to lead from the front here. He's had some nervous moments in the last 10 minutes. He's been involved in a run out. His team are floundering. They need their leader. Sri Lanka have been consistent in this test match. That's why they are ahead. Now, Pakistan was good, but in patches. I mean, talk about test matches. Playing good cricket in patches is not going to help. That was the LBW shot. The ball was definitely spinning a mile. Dharmasena saw it. Come on, boys. Oh, far it missed by. Missed by 2 feet. Better line. Much better line from Ramesh Mendis. 188 for 4. He's using those strings quite beautifully. Strings, wings. Oh, what a catch. What a catch that was. Talk about anticipation. Talk about athleticism. Talk about flexibility. Kusal Mendes was brilliant. What a catch that was. They've always produced the best in the world when it comes to close-in catching, Sri Lanka, over the years. And unfortunately for Salman Ali Agha, it's Kusal Mendes who takes an absolute ripper. He goes for 4. Pakistan have lost 4 quick wickets this morning. 4 wickets have fallen in this first session of the day. And yes, Chris Silverwood might be happy. He should be happy because Sri Lanka have responded. It's the captain of Pakistan who stands alone. He's going to have to play a significant role if team are going to save this test match because they're in deep trouble. Yeah, last 25 minutes saw Pakistan losing 4 wickets. They were in a good position to have a positive result here, but last 25 minutes have changed everything. He's the lone man standing, Babar Azam. Abdullah, Imam, Rizwan, Fawad, Salman. They are back in the pavilion. For an hour and 35 minutes, these bowlers looked helpless. But after picking up Rizwan, things started to happen for Sri Lanka. Now Babar Azam and Imam ul Haq then walked the wicket together and things were happening immediately. There was
outside edges found. Eventually, this one, Ramesh Mendez, accounted for Imam ul Haq. Was given out by umpire Tucker, but went upstairs, Babar Azam, and it was just missing leg stump. Heart in the mouth stuff for the whole of Pakistan. But from here on in, it was just real tough work for Pakistan. We know that Rizwan played aggressively, so did Babar Azam, and they looked to be steadying the ship. But I tell you what, Prabhat Jayasuriya was always going to have a say. Yeah, he's getting the ball to do different things. Prabhat, fast bowler was used with a barrage of bouncer to Rizwan, didn't work, and then this man, along with the fielder, managed to pick up wickets and enhancing the chances of a Sri Lankan win here. What a catch this was. Catch to end the first session. Kusal Mendez taking it again off that man, Jayasuriya. So the state of play, it's a long way for Pakistan. 320 runs they need to win. They'll be thinking more about defending their last 5 wickets as Sri Lanka strive to level the series. At lunch, Pakistan 188 for 5.